We are now back in the assembly. Clerk. Honourable members, pursuant to our meeting, impromptu meeting of leaders of political parties in the Speaker's chambers, the outcome of which has been ratified this morning by the General Assembly, there is an addendum. There is an addendum. Let me bring your attention to the addendum, adding additional business, which is the anti-terrorism bill, to be presented by the Honorable Assistant Minister for State President, Defense and Security. Having said that, Batutere, I understand that Honorable Minister Prince Maile has a business motion to move. Honorable Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move that in terms of Standing Order 30.2, a variation to the order of public business as it presently stands on today's order paper. In particular, Mr. Speaker, I'm proposing that this Honourable House deals with and disposes of the adoption of the National Technical and Vocational Training Policy first, followed by presentation of the Counter-Tourism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026, and all its stages, followed by the statement by the Leader of the Opposition in that order, Mr. Speaker. I move accordingly, Mr. Speaker. Cancel. On a 30.2 again. Now we look at 30.2. Rearrangement. Order. Honourable members. The motion by Honourable Maile is in accordance with Order 30.2 to rearrange the order paper. And I put the question. The question is that the motion be agreed to. Order, honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Let's go to the motion, clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the National Technical and Vocational Education and Training Policy. Motion resumed debate. Order, honourable members. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves to adopt the National Technical and Vocational Education and Training Policy. The debate on this motion is resuming. On the House agenda yesterday, Honourable 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥, Opposition Whip, was on the floor debating and he's left with 2 minutes and 27 seconds. Honourable Hikwama. Kikupa 5 Honourable Speaker, I think 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 ne re setse ke bua ka yone geographic equity and regional specialization ya TVET. Ke bua gore the TVET fund must reflect regional comparative advantages. Ke yone point gongwe ne ke wetsa ka yone maabane ke supa gore in regions like Ngamiland and the broader Northwest vocational training must immediately integrate advanced ecotourism management, sustainable livestock husbandry, water infrastructure technology, and value addition processing. I think that is the level where I was. 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢. Gore kana go mo go direla gore kana TVET gore e nne meaningful.
the trainees ba tshwanetse gore ba nne le access to the industry that are alive and active in the region gore ba tle ba kgone go anywa kitso ba ntse ba tsweletse ba ithuta ba dira ka the actual doing ba ya ko di workshopong ba ya ko dio tseo ba dira ebile ba kgona go savisa tsone dio tseo me ha ile gore this TVET education is not specialized according to the regions. We tell gore bana ba toka the practical experience ye ba ka ya nywang ha di industry di le mo khaulong ya bona. Within this 1 minute ye setting, I will talk about the curriculum alignment with emerging trends and industries. You know, as we are for modernizing this qualification, re tshwanetse gore re dire gore le tsone the emerging industries like bo solar energy and the green energy technology. Let's already in a part of the modern curriculum dira ecotourism operations and mechanized agricultural technologies. Gompieno ga o lebelela ko di kgaolong tse di harologane we thaile gore dilo tse ga di lumagane sent. La bohelo ke wele jana mo secondary tse di setse. We have to harmonize your native education across all the levels, starting from your basic education, secondary, basic education, tertiary, and otherwise. We should harmonize this thing. Renali hospitality industry ko Mau secondary school. Renali ko yadi khomu ko tsopo. I think komedi. This thing must be harmonized. This must be harmonized. A comprehensive way of integrating TVET education. Honorable Minister of Youth and Gender Affairs, baby of the House, Honorable 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗢. Thank you very much, Mr. Speaker, and good morning to you and to the honorable members. Let me just start by noting that I rise to support this policy. It's been a long time coming, and I'd like to congratulate Minister Maele as well as the Ministry of Higher Education. And I reiterate something that he said, that for a very long time we've spoken about TVET as an alternative to university or an alternative for those who did not achieve the expected academic results. And that description has done indeed such enormous damage. We are working on reversing it because it has created a hierarchy in which the ability to write and pass an examination has been valued more than the ability to build, the ability to produce, the ability to repair, to design, to manufacture, which in actual fact are the kind of abilities that we should be upholding in Botswana. Jaanong ki tumella gore mo bogompiekong le ka ha policy e beilweng ha pele ga ntwe ka teng ga se tselang buitsana peje ko tlase yaanong ke tsena go e go akgola lephata la higher education. I'd also like to support the significance in this policy, which lies in the intention to connect training directly to the economy. And I appreciate what Minister Maele said, that this policy will not be measured, or the success of the policy will not be measured by how many young people have been enrolled, or how many people have been enrolled, or how many people have graduated, but that it will be measured by the number of graduates who have established sustainable businesses, the number of graduates whose enterprises have managed to secure contracts, the number of graduates who have managed to produce goods, even goods that will even be exported, as we can recognize that our import bill has been high. To say that as we support this policy, this is where the Ministry of Youth and Gender Affairs comes in to make sure that this training is directly linked to the economy. And we look forward to continuing our partnership with the Ministry of Higher Education, because our responsibility as a ministry is to manage the entire youth development ecosystem. And hence we have already started being mindful of creating pathways for these TVET graduates, particularly those who are young, to ensure that they become their own employers. And so with the new YDF,
we are mindful that we ought to fund these young people with applied skills or young people with technical skills, and we aim to provide that funding for those enterprises. Ka gore re itemogetse gore there are not many exit pathways. And as we're looking at creating this ecosystem, this policy will work very well alongside the youth policy as well as alongside the youth development programs. Moreover, Minister Maile, I must urge that we should also partner in ensuring access to procurement for these technical and vocational enterprises. And as we're aware, the youth policy that was passed by this House earlier this year speaks of increasing the procurement quota from 20% to 40%. And we must ensure that these TVET graduates have access to procurement. Megape, we must also move away from a system where one institution trains a young person, one develops the enterprise programs, another controls access to market without any coordination. And so I call on all the various departments, ministries, institutions to ensure that we have a more coordinated approach, because all of these are just the next step to the same journey: training, enterprise development, and access to market. Megape, Mr. Speaker, the recognition of prior learning. Batswana ka bontsi ba setse ba ithutile tiro ya diata, ba ithutile kwa malapeng, ba ithutile through informal jobs. And so I'd like to commend the fact that this policy speaks to recognition of prior learning, so that everyone who has these skills can be afforded certification, further training, as well as have better access to employment. And I'd also like to say one of my favorite parts, for obvious reasons, is that it intentionally speaks to gender equality. Gender mainstreaming gore tekatekano ya bong doesn't sit in one sector. It is the responsibility of all various sectors to see the gender disparities in those sectors and dismantle them. And so this policy speaks to dismantling gendered boundaries around technical occupations. And I'm very happy to see that young women will deliberately be supported to enter into construction, into engineering, into automotive trades, energy, digital technologies. But I must urge that the reverse should be the same. Young men should also be trained and supported to enter into design, hospitality, and many others. But I close by saying inclusivity, inclusivity, inclusivity. Minister Maile, re tshepile gore these training institutions will reach rural Botswana. Re tshepile gore this online trainings will reach banana ba ileng gore ba nna kgakala, mme go gaisa moya ka ke bua gore go nne le training institution ko. Mme ebile re tshepile gape gore by decentralizing these trainings, we are going to be reducing the cost of living for many young people who are currently in training institutions. With that, Mr. Speaker, I support the TVET policy and I so submit. Honorable Government Chief Whip. Mr. Speaker. Maki ki supporte policy tanka Honorable Maele. Kere re go leboga thata go botsile ka dikakanyo tse di tlhaetseng, dikakanyo tse ileng gore re tswa gole re bua ka tsone. Bo Patrick van Rysburg ba buile ka dikgatso netse bogologolo go boga dirwa dikwele tsa bo Swaneng tsa bo Madiba di dirwa go akantswe sone seemo sone se ya lo ruta bothoko re ne ra uta bothoko thata gore gompieno ana ke gone go akangwang ka puso e mpsha e goroganye puso ya bogologolo ine ithokomolose thuto ya diata. Isna sepelione for 58 years batho ba rutwa go tshoma sekgoa hela se ile gore gompieno na ga o lebella ba mo malwapeng ga ba dire sepe ga ba bereke me go ntse go bua gonemo le rona re buile re setse re thwahetsi bo Dr. Koma ba buile ka dikgantsonetse gore a re ruteng bana go itirela ya no ke leboga gore puso e mpsha itsile ka maakanya a thwahetsi a ntse yana kana puso a pele ne gaiswa totally ke Mazezulu ba ne ba ha o tsoga phakela Mozezulu o tswa yana o tswa a rwele dinamune a go rekisa a rwele di bafo ba rekisa ba rwele mahetho ba rekisa
puso ya pele e ithokomolosa e gaisiwa hela ke 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘𝗠𝗧 go ra 𝗦𝗧𝗔𝗓 e ne le puso e botoka ka nako yone so ke seemo se ne se thomola pele gore batho ba gane tsamaiso e ntse yana e leng gore e ntsha batho mo mebileng ra e bona e na le relevance yone thuto yone ra e bona e na le quality kana ha ngwana a ithutile ka go dira ka diata ka moso o tswa mo mebileng wa iperekela wa itirela e sa against gompieno na ba tšhoma sekgowa ba thola ba se tšhomile hela motshegare otlhe at the end of the day a gona se ba se ja ke seemo se e leng gore ne re ipotsa gore batho ba bangwe ba akanya yang mme e le ngwao hela ga se sepe se ne se le sešwa e ne e le ngwao e ne e tshwanetse go salwa morago ke batho ba ba thwaetseng re lebogela policy e leng gore 70% of it e tabe le practicals it's against theory will take only 30%. So thuto yotlhe ka bophara e tabe e itebagantse le go ruta bana go dirisa diata tsa bone ba kgone go itshetsa gore la ga a sa bereke a ipereke a itirele ke seemo se e leng gore re lebogela re maele go ta ka dikakanyo tsone tse di ntseng yana kana kgae ya go lwantsha seemo sa underemployment of youth ya go lwantsha seemo sa go create skills and knowledge mo baneng ba rona ya go lwantsha seemo sa gore di-industry sa rona di shota di-artisan so ra go nna le di-artisan tsone o rapa e thokana le di-artisan ga gona di-artisan teng hela ka gore thuto ya rona e ne itebagantse thata le go tšhomisa bana sekgowa jaanong re leboga maakanya one a tang one a re thusang thata go ka bona gore thuto ya rona e nna e leng gore ka e bitsa ke re education for liberation it is education that liberates the mind kana it enforces, it uses all the psychomotor domain, the cognitive domain, and the affective domain. They are all put to use during this learning process. Mo e leng gore gone mo go ta thusa bana ba rona go ba thabolola go ba ntsha mo seemong se re leng mo go sone gompieno yang mme hela ke ne ke re a go nne le some skills tse di rutwang go nne le emphasis ya entrepreneurship gore e re ba itirela diotse bo ba itse gore ke kgwebo gomo go ka ba tshetsa le ka moso botshelo jwa bone ga bo helele gone ga ba dira letseno ba itse gore madi ao ba a ipela ba a ile gore a go ba thusa ka moso ka mabaka a kalo ka mahoko a kalo ke amogela policy ke re le motogolo re ke kgonegile ke kopa gore o e supporte hela kana ntse re bua ka yone o supa gore o rata re maele hela mo go kana le o rata le UDC on the list. Yes, Honorable. Yes, there is a list, but a lot of people more listing are Kebabone. So, Honorable Assistant Minister of Justice and Correctional Services. Thank you very much, and thank you for that guidance, Mr. Speaker. How on the process we must follow it. Mr. Speaker, ke batla go ema ke supa gore ke support this policy. Me ke ema thata ke lebeletse letshego le lengwe le leng gore ke dumela thata la go ipelega. But I think as a government, this is a clear demonstration ya gore re batla gore Batswana ba shifte from too much dependence on the government ba nne le mo go teng self-reliance ka gore ha o na le thuto tsone tse di buegang tse o tla kgona gore o bo itirela botshelo ke rata thata kgang ya recognition of prior learning gore ha motho a le ko mahalape kana motho a le ko makwate a itse go beta a itse go aga ka ranta fully. This policy is giving these people
an opportunity for the first time wa go nna le certificate se se ta recognize-wang gore a ba ka hira. And not only that, Ramaila, we itse gore ke leboga thata because the issue yo buang ka multi-pathway skills, gore motho o kgona gore a ba ka a gola ka kitso ya gagwe ye leng gore kgobokantswe ka lobaka le lelele, ke so se leng gore ke a sa thata because ha o lebelela gompieno ka unemployment go na le batho ba le bantsintsi ba e leng gore they can do painting, they can do building, but because they do not have certificates ha ba kgone go bona ditiro. So go mo ke ne ke eletsa gore re eng go tlhokomela thata gore enforcement ya teng e diragale because go tilo go ama batho ba le bantsintsi ba e leng gore ba tilo go nna le ditiro. Ke ne ke batla gore gape ke re e rentse ana ba local government gore o bona program e re buang ka yone ya ikageng e tshwantse ke gore e support this policy ya gago re mai gore madi a e leng gore maphata a na le one a batho ba re kgoneng gore re eng go thohaza go ba selecta for jobs ka gore ga ngwe o batla tiro we're going to set very complex standards tse e leng gore motho e leng gore o ka kgona go dira carpentry, o ka kgona go dira renovation a ba sa dire lo. This is why ke rata go challenge gore this template e teng, I think the time is now gore re changing. Let's make it easier ka o bua maele gore we want this thing to be accessible. That said, maabane le a re ha ke ntse ke ngwena ka bua ka gore re tshwantse ke gore re encourage bana ba rona re itse gore this is a very new area. Go a go tlhokana gore re reinforce the National Guide for Career Counseling and Guidance gore batho ba itse gore thutego ye yone ya education with production ke thutego hela ye tshwanang le motho o kgonang go bua 2020. Ramaile, how bua ka private sector integration ke rata thata. I know I have had some discussions with you re bua gore di brigade especially mo kgaolong ya mo ra o ka kwa kgona go aga di brigade tse dintsi. Me I want to also revisit this kere kana mo kgaolong ya me ke na le di mine di le pedi now gore ha re bua ka private sector integration ke batla gore this policy e re ha batho ba mo kane batho ba mapashalala batho ba Davdale ba ta ka their own TVET institution e be ile gore the requirements tsa teng ga di dire very difficult because kana re bua ka gore tshwantse go re thuse gore men there is that thinking we need to have our own private brigade e leng gore ke tabe ile a TVET institution ke re ke batla gore ha go kganye o ta go mo diateng tsa gago we tseka ke go itse ke go tshepa bo. Lastly, kana the last two items ke batla ke yone ya gender and vulnerability disparities ke nna ke bua thata hela gore where it is necessary let's have exceptions. Re na le batho bangwe ba ba nang le skill se se rileng se e leng gore ha o dirisa the yardstick of reference e leng gore it's set ha o ka kwa tsa batho ba, but let's continue to improve gore ha o ka kgona go nthusetsa batho ba o re maile. And I think the last thing ke gore if we can have a database e leng gore mongwe le mongwe o ka kgona go access this nya o ta bo kgonne. So I stand here to support you, sir. Mo baba mo listing ko side nya ruling party ke bona honorable Phologolo. Yes, hang on. There's a honorable Mukwati before honorable Phologolo. Yes. General Mukwati. Very much. Ke lebogela thata betso ke re hela ntla ke supe ha ke ma policy e khotsa molao go disono ke no keng ke o supporta bile ke sa boele morago mme re pele ga ke bua sengwe ke quote from a gentleman by Booker T. Washington ke kope gore ke quote mongame our technical education
is the education of the hand, the head and the heart. It teaches a man to earn his bread, and it teaches him how to make that bread honorable. End of quote. Ki bua jana ka gore ha ke bua ka dilo tse di latelang ka mongwe wa sa tswa go bua education with production. Re bua ka gone go betla tota mo e leng gore gantsi mo dikgaolong motho ga gongwe ga a tshwana gore a ka ba tsene sekolo gore a ba betlile gore a kgone gore a betle ka gore o tsene sekolo. Sa bobedi le gone go kopanya ditshipi tota mo e leng gore go te welding. Ba bangwe ga ba tsena sekolo mme kgona go dira jalo mme bona gore ga ba tsene sekolo go dirilwe technical school kante vocational training centers or institute. O tla dira gore ana a ruta ba tsenelle kwa tenteng gore a kgone gore a ge itshwelo la tshile. Le gone go aga tota go aga ka mute ya harologaneng ke gakologela kwa khudumelatsho go na le moshimane mo gatwe XLT ha o mona a ga ntlo ka ipotsa gore ayo o na le degree o na le digrata tsa go aga ke gopola le ene go teng Costas go khudumelatsho e leng gore o itse go aga terata e leng gore ke yone e leng gore re itse gore ke yone e dirang gore re kgone gore re thibele manoko a e leng gore gompe gore mo go one a tshwana le bo FMD. Le one mo go teng sculpturing ke tsa gore go dira motho ke atle ke bone magapele ga rona ga parlamente ha ke kgona go bona gore go na le tautona tsa wa rona wa pele le gone go dikgoi tsa rona di leng teng batho ba ga se gore tshwantse ba ile sekwele gore ba dire jalo. Thuto e leng gore ke tsa maele gore re maela honorable maela a buang ka yone e tla tsosolosa tsone dilo tse Van Rensburg ke o tla ba simolo ga a tshela re mmona a tsamaya mo hatsing ja Botswana e seng go nehela mo le yone Timoteo tota gore motho a leme betso a nne molemirui gantsintsi langa ba ka ruta go sekole mela go rua re tlhala batsadi ba rona ba ntse ba ruile ke yone thuto ya diatla le gone go gama kante go dira sengwe hela ka diatla gore o ne le ruo le gone go lema gore o lema hela ka mabogo o lema ka mabogo ha o ka la tlhoko ba ge seng ba rona ka ha bo ko Zimbabwe gantsintsi gompieno mo dikgaolong tsa rona re ba hirile gore ba kgone gore ba leme mme kana dilo tse ke tsontse gore tsontse re dirute bana ba rona ka kwano gore e re ka moso ra ge itsholeloye. Dilo tse batho ke di bue ka gore ke a itse gore ha ke bua ka di-example kante ka dikai tse e leng gore batho ba technical education or vocational education gantsintse re tshwanetse gore re reforme our training system re itse gore re tshwanetse gore half of the time mo letsatsing ngwana ba dira mo go teng theory kante go kwala nako e nngwe 50% ba dira go dira gore e ra tswaela ha ya ka mongwe sa go bua a ba tsena mo industry a tsena gongwe le gongwe mme a itirile botshelo a itirile ditiro a dire gore le gone ko magaeng kwa a hetle ditiro tse e leng gore di ka kgona gore di hetle di dire itsholelo ya hatsheje le gone gore kana go dira di meritshane ya go teng ke solar panels. E tshwanetse gore ra itse gore ke dilo tse e leng gore ga gongwe a botlhoka gore motho a ba ile kwa sekolong gore a ba a di dira go di kopanya a kgona gore a di dira gompieno ka ga ka ela tlhoko re na le gore gompieno be go sena dikgong we don't want to re senyele hatse ka go tsaya dikgong mo go tsone mme ga re ka kgona go dira gore re dire le one magala a dirwang ka ditlhare tse re na le tsone tse di oleng gore re kgone gore re se ra kgona go kgotlela kgotsa ra degrade le hatsele la Botswana dilo tse ke tsone tse re buang ka tsone ha re bua ka tsone dilo tse re a di-university tse re tla kgotsa technical tse re dirang tsone tse di lebelele dikgaolo tse tshwana le bo letlhakeng bogolo jang ke na le sekolo sa letlhakeng junior secondary school se sa bolo go thubega a re maele o lebelele sone re ha re simolola hela e be re letlhakeng vocational training college e nna gone ko ka gore gape mo rural area re mo e leng gore tshwanetse gore e re ha re dira dilo tse re bo re lebeletse gore one mahelo a e leng gore a underprivileged ya ka bo letlhakeng constituency pota ka tokwane ba kgone gore ba tsengwe mo lenaneo la ntlha ke a leboga mo tsamaisa dibuisano tsa parlamente. Honorable Mopati Mabusepule. Ke a leboga mo tsamaisa dibuisano tsa parlamente.
ke be ke leboga Rre Maele gore a ba dirile thutiso e tshwanang le ye. It's a welcome development. Hala lempile 5 minutes, maybe I mean I'll get 10 minutes. I'll go 10 minutes. It's a welcome development. Bagaitsu. It's unzere ya mkhele as a progressive parliament. Eba tandi tlhabollo because durarne to na rema parliament is to provide oversight and ensure that Batswana ba benefita. He gare to na tla ka mogopolo mo ntlo tshwana le o leng gore tota la go bua nnete. He's moving forward. Matata a mela ke swabiswa ngo fitsa molong ke batho ba tshwana le bo honorable 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗢 a bua ka ha bua ka teng a bua gore BDP government has run this country for 58 years and has never done anything, which is not true. Why is it not he's not telling the truth? Because this government, the BDP government, took over this development in this country from the scratch. We already have about 32 brigades in this country, 4 technical colleges, Polytechnic, 1990, an engineering faculty. The institutions they try to Botswana Agricultural College. Tell this is the Rutabali from the scratch, but the Ruta Holema. You know, Humpiani is a very big institution. You do a bua, you know, inside the PhD programs. So I want to talk about Parliament Navari, Puswe Hitilene Katolosa, you know, technical skills. We have CITF, we have MTTC, we have so many technical, you know, setups. We're really the rapid skills development centers. It's 4. And we go Tsau, and we go Chadibe, and we go Morumautu, and we go Tamar. And there were planned ones for Box Pit, Nojani, Suje, Lipisanamulo. Clarification, Honorable Mabus. Clarification, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Honorable. Ha ke letse go kgoreletsa mo flow ya gago. Me ke ratile point yo reng. It's not for the first time to develop such kind of policies. We had a policy in the form of ETSSP. What can you remind the current government to emphasize and look at? Ke bua la jaaka wena mo tutegi ke re Rre Maele he's on the right direction. Ra mo leboga gore a ba tsagatse re kana Rre Maele ga ga kgamatse ke product ya BDP. He was schooled by BDP. He has worked in more BDP minister. So that I'm not surprised to Rabata such a progressive move. You know, the Tibet, the Lepil, then the Wile, the Zog, then the Ramo Habiba Rutago. Axora Lizo Ramahabugula Rutamuribuki. Clarification. So, Kilo Telon, I yield to Scavanjarana go when Clarification, Honorable Hunyapa. Galavoga, Honorable MP Pule. Kere we true interesting. Make it connect what to just for clarification, Honorable MP. Kere unovalo la institutions that lente or they are BDP, which are good structures, of course. How do you explain over Rena levana ba kana kana ba tetse mo distrate ba so go buana ba tsong go di brigade and so on without ba ga ba khone go ithamela ditiro ba se ba bereka go di filling stationing. How do you reconcile that with those structures? Yeah, kana khola la intake motsamese go mbela ke bua lona we're looking at institutions tse di khono absorb bana ba kana bo 8,750. And Kenali tumelo tetseng mototegi minister wa primary education gore ha hona la bale bolo hatsela botswana le senang motho ona le technical skills. The issue that they employment, all the people who know we have skills mismatch. How the skills they want to learn the ruta is a khona di ba employ kana go sena mari jaaka go mbelo lona hala mara ka no le defend the government ona la Supachese makwa. Government of BDP la rena ntsa tsamaya di pachese di makwa. Ale ka ha le kante. Ya no se mehela wena o se me di go bore o rabisha gore this the previous government has never done anything. But ba ta go tsaya.
because batho ba itse gore go puso e hitileng e dirile go tala ka diatla with limited funding, so patches le makgwakgwa, starting from the scratch, and we have left where we have left, and re maele wa tswellisa. That's why I applaud him, because ke a mmona gore ga a bewa mo cabineteng hela o bile ka gore go a itse gore is a product of BDP, ebile o itse diprogramme tsa puso, ebile is going to make sure gore o tsamaisa pele megopolo ya puso ya Domgrag. TVET has always been an idea ya BDP. Jaaka gompieno go ka lebela mo ikageng e nne re bitsa ipelegelo na bele re ke ikageng ne re se re simolotse skills component. There are so many graduates bana ba graduate from ipelegeng ba ba rutwang go aga go tsenya dithaele goreng. So ba tlhophile digwa ga ba se tle bana le nako le batho ba buang jaaka wena ba ba reng party e hitileng ipaletswe ba lebeletse gore wena o tswa Ramala is a percent of BDP. He has never said that because he is progressive. O level to go pay, but to have a table level to over puso he dealing in Palatuhaka. But level to when over Tahudira E. And people out there, they are happy to hear what the Prince Maila is actually presenting in this parliament. So we should stand up, all of us, to support and applaud him. Remo support. Because this is not for us as individual members of parliament. It is not for our parties, it's for Batswana. And Mr. Speaker, Likabatala Oriki, Emakadina, Sakatana, going to get Tota, Seras, Drilling, Executive Kadiraha, Maki Wella, Kira, let's say Sako, Kohalonyama Cutting East, Sabricate. Kwatarwe Makadina, Hokawana Chancina, Gonguta, Kohalonyarona, Oto Wanabanaba. So arasama uanga bona ba mo strategy sa bereki because it brigade tsa rona di pedi hela go motshudi tselo gore ha di khono tsa di tsa around 800 applicants in a year. Clarification. And, that number is just too small. Clarification. Kema ke nna ke bona Clarification of Frenzel. Nya ke a leboga Honorable Pule ke a utlwa ka heleng gore o takele one sente ka teng segolo bogolo ga o bua ka dikgang tsa di brigades kana ka ga o itlhalosang ka teng go botlhokwa thata gore re rute re thuto ya diata ka gore ha thuto ya diata o dira gore bao ba ileng gore wa ba ruta ba kgone gore ba ba idirise mo fielding ya ka se ka ihela gompiekwana ha o tsa ha di khantse tsotlhe tse le gore bota ka tsone tsa gore gongwe e bile ka o supa hona le setsa go motshudi ke di khantse le gore mo puso e ka di lebelela ya di dirisa ka lebaka la gore di brigade di botlhokwa thata ka lebaka la gore ne ke neng ke le bua la go tisa le go ruta tiro ya diata e leng gore ha o ithutile o ka go ruta o mongwe ebe e le gone go thama ditiro gone ka e leng gore go ta ka teng yaanong ke ra gore ngwe ke e re o nna ga batsebe o bo kgona go akanya tse dingwe gape ke a leboga modoro sa itse gore a ke le UDC kana ke le BPF wa bo tla tsana kwa ka yotlhela ke ra gore minister ke ra honorable speaker nna ke a kgola Ramaele gore a ba dire ka dire mme ke re gadime rights go kgatleng o ka kgatleng re na le bana ba ile gore ba tlhoka gore ba tsele dikolo kgatleng yotlhe senyela go kgatleng east re batla di-brigade tsa rona di okediwe re gadime tla ko rona to bona bana ba rona ba ba tlhoka di-skill tse di kana mala ba rena rana metse ga re utlwa gote Minister of Education Basic Education and Child Welfare ba simula program ya bula buka re emetse a riana because bana ba ngo ba rena ba ile gore gongwe bana ba hetsa go sekolo ba le banyenyana ba feila ra ka ntse re gongwe ba tla boela ba go ithuta gongwe ba khona gore ba tsodise matshelo a bone ka go tswela ba dikolong yaanong nna ke ne ke re batla nako o tla go kgaolong ya rona o tlo utlwa megopolo ya bana ba rona re ke a itse gore wa tla thata go okat e modi ra leboga raitsho o re emeno ke ne ke re mme re gadime re le ba kgatleng re na le bana ba bantsi ba tlhoka di-skill tseo re lapisitswe ke batho ba merafese ba tswa kwa ba ba re tseela ditiro ba re senyetsa motho a kgone go claima gore ke bricklayer kana ke architect a go agela ntlo
kgantele ntlo ya thubilo. So re batla gore bana ba rona ba re direle ba itirele le bona ba beeditse mo tafoleng. Ke ra gore ka mogoko a kalo Mr. Speaker ke mano ke ntshitse a go nna yang. Honourable Minister of Justice and Correctional Services, Honourable Nelson Ramotwana. Good morning, Mr. Speaker, colleagues, honorable members of parliament. Ke emela go support policy e beilweng pele ke Tona Maele yone ya TVET. Nao ke gone ha ngwaga le ngwaga re Maele o na le nano la TVET la le tshwara mo kgaolo ya me ko fairground. Le leng gore go ta bana ba dipalo tse di tsibanyang mmele bona gore bana ba mekgwatheng ka bontsi e le gore bana ba te dipalo tse ga di tsaya o itela di hita le bo 20,000 ba kgobokana teng ka kwa re Maele a rutuntsha a dira eng ba ile gore a rekisa nano la TVET. Ka jalo ke so ke emela ke mo support ka gore ke bone makgetho a le mabedi banana gore ba mo mekgwatheng ba ile gore ba heditse dikolo. Mme ke rata lenaneo gape ka gore le araba selelo se ileng gore ka sone se ileng gore go ntse go nyadiwa tiro ya diata kana thuto ileng gore ba dira ka go dira ka diata yone e bitswang ya vocational training. Re ntse re ratile thata thuto ya theory ya chomi e ileng gore ka yone Ronaldo mo bukeng ya go ya diploma disease o na bua ka gore certification theory ha ena musula ka gore go tatisa crisis ka 1976 a bua ya lo gore yone certification ya theory ya go ruta batho hela go choma go sina musula wa go dira artisans it lo go tisa crisis mo le hatseng ya unemployability ka gore tiro di ko blue collar jobs ke yona na bua ka diploma disease a bua ka yone concept ya gore rutuntse batho tata tiro ya diata artisans skills. Clarification. Dira gore ya ga re kantse ke emela hela go dira clarification na 3 minutes. So na bua jalo gore ke yone tiro re dira mme le hatsi la rona ke duma le honorable Mabusepule gore re tsere le hatsi le humanegile ka 66 mme ba tswana ka 66 bana ba humile go no humanegile le hatsi ha ba tswana ne re humile ka 66 ka gore ne re lema nao ke le gona ne ke ragwa ke dikgomo re katisa re lema re ntsha mabele re ja dinawa re direne re ka bo swikiri hela gorumento na tshonne ba tswana ba humile ka nako ya 66 ha re tsa boipuso go ra gore manana ba athama ke go jise ke yona tisitseng problem ya poverty and unemployment. Thuto yone ya theory over arts and skills ke yone tisitseng khumanego mo lehatsheng la rona. Mme ke dikile boge di policy tse ba tege ba tisang kwano di ministera a kwa agriculture ke minister wa gender and youth ke minister wa health maabane gompe ku minister wa Remaele tsothela they are anchored mo manifesto wa UDC how bala mo page 24 paragraph 4.4 prioritizing vocational training ke sone se ile gore Remaele o mo go sone se ileng gore ne re bua ka go review the current policy ya bua gore review ne policy ya 1997 go dira gore ya nong tiro ya rona ya no re rute bana re ba neele boitseanape mme ke le bogela so se stuna se ile gore mo policy ya gago sa lifelong learning Japan gore thabologe ne le ne thuto ya lifelong learning e seng gore o ruta motho 2 minutes a ba tsamaya re kritegile ba ne ba rutwa tsone tsa di artisan ba rutwa gore o kgona go nna le motho wa bricklayering ile professor wa bricklayering ke gore a tshotse di tankana tsa gore o ka go ruta gape o ka bricklayer gone mo ile gore ke o ile gore ka welder kana kwa eng la gakologela motegi re ke dikilo ha bua gore ha ba dira mabula ga dikeng e se mabula morupule coal ga dikeng B a bua gore ta ka batho wa welder ba tswa go China ka gore di ka go tsa rona ka thutego ya rona re inelang bana ba rona ha ba dire gore ba khone go dira welding ko morupule B ha re dira motakasi ko morupule B ka gore ne le issue ya content thuto ya no ile gore ke bukwa je ile gore re ka go importa motho wa brigade ko China re na le brigade tsa rona mo Botswana tse ne di palolwa ke go ntsha maduo ya no ya re nyalana tiro le thuto gore ya no market labor market o bataeng ya no gore bana ba rona ba go rutwa ka tsile le gore ya no go tabe go nyalana labor market
le skills tse e le gore ba di acquire gore ba ya go dira yalo e leng gore yone yaanong ke yone ke emelang gore ke supporta policy e ka mmele le mowa ka gore e palame yone education with production ya Van Rensburg e palame sone se nga ka komana a kwala mo education in Black Africa the naked truth a bua gore theory ha ena mosola ha o sena practice so ke sone se gore tona maele o mo gore a dire tsone dio tsa gore yaanong re ne le bana ba rona the relevant skills tse le gore di ka ba tshitsa ba khona gore ba hirwe ba bone ditiro ke a leboga honorable speaker. Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗢𝗢𝗢 member for Tonota. Thank you, Mr. Speaker. Ke me ke supe ha ke dumalana ka pelo yotlhe ke dumalana le policy ka e bua ka tiro ya diata gongwe ebile ga ke le ba gone ha mo ha re ntseng teng le ha re tsenetseng teng ka go ente ya parlamente ke matsogo a tswa mo mothong yo ke dumelang gore o ithutile tiro ya diata le sone stilo se ke ntse mo go sone mo go le tafole ke tiro e dirilweng ka diata mme gongwe go iragetse gore ene yo na dira modiri wa tsone dilotse na ele gore wa dira a ba neela yo eleng gore o itse go bua sekgowa a ba reka tsenya mo shopong ya gagwe a bata a rekisetsa bao ba eleng gore ba na le madi mme gongwe ke dumalana le yone ka mabaka a mangwe gape e le a ntseng jang go kile ga bo go betiwa ditshwantsho ko Shashe ha stationing mme ebile gantsi no ithela batho ba shota go ntse gote ha o le mompe o kare o se tshwantsho se se betilweng ko Shashe yana mme tota seo ne se supa batho ba eleng gore tiro ya diata ba etsa ka thwaga ba etsetse ko pele mme ka nako eo nne go lebega e kare ke seo se senyadiwang ebile re sotwa ka gone mme kana yaanong tota go atolosa se ke se eleng gore re maele o taka sone le nna ha ke le ha yana ke dirile tiro ya diata ke ithutile go keneka gona ha ATTC nna ene mme jaanong ke dumalana le gone ka gore bao ba eleng gore ba dira tiro ya diata ke batho ba eleng gore ha ba tswa ho gape ebile le minister wa gatelela gore ke batho ba eleng gore ha ba tswa ho ba go hira batho ba ba ga o ka lebella batho ba eleng gore ba dira ba keneka dikoloi kante ba chapa dikoloi ke batho bontsi ba eleng gore ba tswa mo dikolong tse eleng gore ke tse di rutileng yone tiro ya diata baagi jalo jalo mme gongwe sengwe se eleng gore motho o ka se gatelela e nne gone gore gongwe ha ke lebelela sone sekolo se tshwana sa ATTC se eleng gore o hitela ile gore dikoloi tse di ho ke tsa bogologolo di module tse di dirisiwang ke di J1 tse eleng gore ke tsa bogologolo go santse go dirisiwa di carburetara go santse go batho ba rutuntsiwa ka go lebella di carburetara ba lebella di distributora tse eleng gore ke tsa di contact breaker points mme mo nakong ya gompieko go setse go lebelo la industry ya dikoloi le setse le lekodi mo go thokanang gore di module tse eleng gore di tabe di dirisiwa mo dikolong tsone tse eleng gore ke tsa thuto ya tiro ya diata se kae jaaka ke sa tswa gone go hasa ATTC go lekwe go tsengwa tse disha gore go lepalepano le seemo se eleng gore ke sa gompieko mme ebile mo godimo ga mo gape e nne gona gore kana ha re dirile jalo bone batho bone ba rutwa gape le gone gore e re ga ba tswa ba kgone go tsamaisa dikgwebo tsa bone ba dire di subject tse di tshwanang bo accounting and le management ka mokgontseng jalo mme o ta bona e re go tswa ho batho ba ya go dira tiro e leng gore ke ente mme bile se ne se kgatha ka sekolo se tshwana sa bo ATTC no tsa nako intsi ko field go te o le apprentice o dira tiro entsi
ko field mme nako e nnye o e tsaya ko sekolong seo se bo se go ba mo goreng o nne le kitso e tseneletseng e re ga o tswa ha o bo tswa o le motho e leng gore o tswetile ga o sa thwa o kare mongwe a batla go hira a ba belaela kitso ya gago e leng gore o ta ka yone mme ebile jaaka ministera na supa o buile mantswe a gore go dira ka diata kante re nne setšhaba se e leng gore ke se se dirang ka diata mme ka tsela e ntseng jalo go raya gore go ba lehatshe la Botswana mo seemong se e leng gore jaaka a sa tswa go ha le sone se ka isa gore bangwe bana ba e leng gore ba ne ba tsena thuto yone ya tiro ya diata ba tserwe ke mahatshe a mangwe mo ebileng e re ga a bua le bone gore boelang kwano bo ba mora ba re e seng ko ka gore madi a e leng gore ra amogela ke madi a mannyane thata mme ke so se e leng gore nna ke se itela le go ke a leboga se Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢𝗢𝗥. Thank you, Mr. Speaker. Nekere o tsenyele ntswananyana hale ka tumelano ele ya rona ele. Unless e sutisitswe. Okay, thank you very much. Honorable Maele, ke motho ke ga o hitata le batsadi bagolo. Ebile nka ba ikanya ka sengwe le sengwe. Me ke go lebogela gore o supile gore they can enroll in this TVET institutions. Ba ira full time kapo part time. Ke supe gore mosola wa go ira yalo go na le rehabilitation benefits. Tse dira botshelo as in health le lone letseno tota. Mme se ka hokotsa gore ba nne le makoa e re ga ba sa nne le makoa a mantsi go bo go raya gore ga ba ye ko dipatela le yone national health insurance ga ba e babalele ke lebogela seo raitso se sengwe gape ke itumelele gore this will be gender neutrality courses tse e leng gore ga rena go utlwa go tenya e ke ya bommegela e ke ya basetsanyana e ke ya basimanyana bana ba re ba tseye ka tekatekanyo ke re mo nakong ya gompieko I spoke to one private institution e ngofarile di-scholarship tse pedi tsa TVET as a idea ya gore ke ba kope gore ba tle kanye why ke rialo ke re ke dumela gore kanye is ready to be your first TVET town ke supile alo mo nakong e hitileng ke gore akere re na le infrastructure e ka tswa gongwe e silwe ke lobaka hela mme bana ba ka tsenela mo teng ba rutwa nngwe ya go supa gore re ready to start off re le toropo ya TVET ke gore one of the oldest brigades in the 1970s e itlhelwa ko kanye mme ebile gape as you would know go kile ga heta boriki ba e leng gore batho ba ba nang le di-skill tse di tlhokagalang ba teng boramatea ba teng re na le private and government owned brigades re bo re nna le tsone tse di ikemetseng ka nosi le tse ke di gwatlhang gore di ye go seta apo ko kanye se sengwe re batho le temothuo agri TVET e ka dirwa mo motseng wa rona last time a ke bua nne ke re ha re tsaya re kgona go extenda gore the TVET town ya kanye e rope ene brigade bwa jwaneng e bo e rope ene brigade jwa pitsane e bo nna gore ya hanong tsonetse e nna di faculties tse di harologaneng so that we do di courses tse leng gore ka tsone di maleba mo di centereng ka go harologana se sengwe re na le banana ba bantsi ba e leng gore ga ke na pelaelo ya gore ba ka tsena dikwele and they are ready maloba ha ke bua le this one institution le ba ntha ba re mme ebile ha o tla ko go ronana re na le bana ba batlang kwano ba tswa kanye yaanong ha e le gore o re ra o re kanye is ready for us re leboga yala thata ka gore re ba supi ba gore bana ba tla ba tswa kanye sebe sa phiri ke gore bana ba
ke bua ka bana ba e leng gore ba ikita kgwatla se se leng teng ke gore re bone gore re ngoka ebile re bo re rotloetsa bone ba ba ikemetseng ka nosi gore batle bana ba puso e kgone go ba duelela ba tsene mo dikweleng tsa bone. Se sengwe ke sena pelaelo gape le gone kanye o gauhi thata le gaborone go goroga kwa go ene go motlhogo mme ebile gape le maroko a teng a e leng gore bana ba ka tla ba tswa gongwe le gongwe mo lehatsheng la Botswana ba babalesege ba kgone go ithuta. Maloba ha re ile ko kanye re na le ministera wa communications 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥 re tswa go itlhela go na le equipment ye e leng gore e rekilwe ka matshebetshebe a madi ye go teng ke ya bo nanotechnology. That technology is sitting there, the machines are sitting there, nothing is been done about it. Maloba nne go na le mongwe a supa gore o kila a ira ikopelo ya gore di-workshop tse dingwe tsa RIC equipment e mo teng e santse e na le botshelo mme a kopa a re a nthare ke 𝗟𝗧𝗔𝗗𝗔𝗗𝗘𝗠 a nthare o kwadile a ikopela gore a e dirise ka gore ha di nna hela they will be rendered obsolete ka gore ga di dirisiwe. Ke ba ke morake mme ebile ga o ira yalo tsenya component ya gore you will take 5 or so bana ba e leng gore you will impart skill se o nang le sone gore e ska wa gweba hela mme ebile gape le skill transfer in the teng. I hope ga e le gore ga isa dire yalo ke tla kopana le ene go mo thusa gore a dire yalo go ya ka nna. That is the beginning of a TVET town. Ga re tlhoke gore go bo go na le 3 double stories or eng gone hela ha re leng teng. If we can bring students go ba sireleditse ebile go siame le ba ba rutang le ba e leng gore ba na le skill a re simolole ke kopa yalo mongame ha o ka dira jalo re tla netehatsa gore mo motseng ha re na le bana ba le 2000 ba e leng gore we can handle in those institutions go raya gore go na le batsadi ba ba hirisetsang bana ba mantloa go bo go raya gore the local economy e boostiwa ke di-rentals tse ba di collectang go raya gore the skill transfer e tla be e le gore we are creating employment from these students ba ba tla beng ba tsile not only for the village but for the kgaolo tse di dukulogileng mo tswakanye because bana ba batla ko masimong ba go ithuta bo irrigation go tsenya di-pipe tsa metsi le gone go lema tota. Maloba ko sello kolela mongwe o ne a ithaopa nthare nna nka tsaya bana ba le 10 gore ke ba rute horticultural farming le one ha e le gore ga ise a tlise mogopolo ko go wena se ke supa gore now we are ready and we are waiting for you to declare us a TVET town. Ga re ka ke ra go swabisa ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente le wena tona ke a go tlatsa raetso. Honorable Assistant Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Justin Chipohunya. Ke a leboga Mr. Speaker. Me ke ema jaana Mr. Speaker ke support-a policy ya ga Rre Maele ya vocational education. Kere Mr. Maele, we are proud of this radical transformative national TVET policy. Honorable Maele, ke yone tota ye e leng gore jaaka ba ka longo ba ntse ba bua education with production. Bana ba rona ba thoka dithuto tsa diata tsa boammaaruri gape tse di nang le boleng. Bana ba rona ba tse ka mekgwatha ka gore thuto e ntse re na lone e leng gore Honorable Pule na tsa bua ka one a re go na le di-brigades go agilwalo ga ka ya thusa bana ba rona hela sente ke di-institution tse di leng teng tse e leng gore mme ga di na boleng ka gore bana ke ba stele ga ba kgone go bona ditiro. Ke re ye yo tang ka one e tshwanetse re iteetse phetogo ye kalo Honorable Maele le ha tsela la rona le humile la thata khumate e ntsi mme batho ba rona ke ba humanegi mo lehatsheng le humileng. This policy ya go Rre Maele
e leng gore ra e support-a ba rotherelega ke yone e reng it's a game changer ka gore e tlo thusa gore re hethe ditiro re dirise tsone natural resources tse nang natso gone mo lehatsheng le gore re tle re kgone go thama ditiro ke re rona ba Ministry of Child Welfare and Basic Education Honorable Speaker ke re we're talking of a seamless education bana ba tswa mo primary le secondary ba tsota ba go nna mo toho gore ba ye ko vocational education ka re ba to rutwa dilo tse go tswa ko primary ngwana mongwe le mongwe wa profile go lebella gore o na le bokgoni ha kae a ile gore ke ba ba binang ba ba opelang kana ba ba itseng go beta ba go identify from that o ta ke sa le wa le mo ga re maele gore ko primary na le kapa ke yone e le gore ke ya di creatives e le gore e kgono tsa ngwana a supa gore ngwana yo bokgoni jwa gagwe bo ha kae jaanong at early stage re to batla gore bana ba itshupe sentle gore ba kgone go fita motho mo thutong ya vocational education. That's why re taka STEM driven curriculum e leng gore it has got clear pathway ya bana ba rona from basic education go tsena teng ko di vocational education vocational institutions. Mr. Speaker, TVET or vocational education ke yone tse tshwantseng ne first choice ya ngwana e leng gore ka ta topa hela bona gore o tsa tsela efe ya boammaaruri mme re tota re batlo supa hela thata gore ga se gore thuto ya boammaaruri ke tse wa hela ko university kana other tertiary institutions vocational centers ke tsone tse tshwantseng di supe gore thuto e leng gore e na le boleng ye ka tshetsang ye ka hetola matshelo a bana ba rona ke yone ya vocational education. Mr. Speaker, na mo kgaolong ya ka Thati West ke na le brigade A1 Zwenshame brigade me re batla gore this policy ya ga re maele it should come out very radical and revolutionary re tere di dilo tse ile gore ha di dire before but tse ile gore di dirwe ke Patrick van Rensburg ka education with production tere bone bana ba rena e re ngwana a hetsa standard 7 a kgone go ira a kgone go etshetsa tswa mo standard 7 and this is very very possible a re ka dira clarification. Mr. Speaker, Mr. Speaker, kana ne dumalana gore tsa 55 route nka be ke ireal. Mr. Speaker, kere kana rona as it is with STEM. Tuto ya rona re ala ena gape le BTEP Botswana economic transformation program. Gore those priorities tse di leng gone ho bana ba rona sonto re ba itse gore di botlhokwa hela thata ke tsone tse e leng gore they will unlock this economy. Botswana economic transformative programs ke tsone tse e leng gore batho re emise go ikaega ka ditemane mme gore re iraro vocational education ke yone e le gore e tata e supa gore ka kgona go iralo. We got so many natural resources, more than 12 minerals mo lahatseng le. So mining is very very important. Thuto ya rona sonto re gogele gone ko re na le agriculture re na le solar and many other resources tse leng gore di ka dirwa hela sente if you have the right type of vocational education. Kere me ka mafoko ao Mr. Speaker kere ke support gape le one ya recognition of prior learning. Re na le batho ba rona ba itseng go opela go sana ndazula re na le bana ba ga ntoko go bara bogobana ka ba ile gore ba itse go opela. We can take these people rabanela level gore yo fita mo leveleng ye rabanela di certificate ba hela ba o thusa le go ruta mo dikolong tsa rona a bo gora gore ano thuto ya rona ke ya quality ke re ke supporta this policy. Mr. Speaker, thank you. Honorable Mother of the House, Honorable Dr. Justice down. Mr. Speaker, Honorable Hunyap, tima Michael. ke a leboga Mr. Speaker gore bo mpidise go le nna ke tswela me la ntlhane ke simolle hela ka gone gore ke ema nokeng tona mo policy ya e beileng pele mo hapele ga parlamente e la ntlha gongwe Mr. Speaker ke buele motswana ko gae ke re ga gongwe batho ba botsa gore na re policy yone ke la khobokana la re dira molao ka mosola la khobokana la dira policy ke ibile nthusa jang na ngwana ke a le go brigade gompieno jana kante ngwana ke a le go Gaborone Technical College kante a le go Maung Technical College kana jana nthusa jang ke re ke tlhalosa motswara gore policy ke gore ke mokwalo o itebaganyang le mathata
motho wa ba re tona wa ba rile go na le mathata kana go na le bothata bongwe jaanong ke batla go itebaganya le one ke bue ka botlalo gore ke a go rarabolla mathata a jang ha gongwe motswana Mr. Speaker tona a re mathata a batla molao o mošwa ha gongwe a re mathata a batla madi a okediwa kante madi a mašwa ha gongwe a re mathata a batla tsamaiso e ntšha ha gongwe a re mathata a batla tse tsotlhe ka nngwe ya tsone so ke sa re ha go reng tona o lemogile gore go na le bothata mo thutong ya rona a ba ipotsa gore mme re ka rarabolla jang mme le ena wa tlhalosa re mathata a tota a ntse jaana o leboga gore mathata ke gone gore thuto kana ke yone a di-brigade kana technical college e re nang le yone bana ga ba tswa gone foo ntse ga bana ditiro ka tsela ka dipalo tse re eletsang ba nna le tsone a re mathata gape ga bana ba tswa ko di-universityng ga bana ditiro mme ntse ba rutilwe so mathata ke education ya rona gore ga e bope motswana gore a kgone gore a rabe dikgwetlho tsa kgatlhana le tsone tsa tiro ko ditiro tse di leng teng di helela ba sa di bone o ne a ipotsa ga ke tsora ke ena a ipotsa gore ke eng e re ga o batla in electrician e be motho a te o bua le ene ka sekgowa ke gore o buang Setswana gayo ga ke re ke eng a seo mme gone ke na le di-technical colleges tse di rutang tsone electrical engineering tse di rutang a ba re o lemoga gone gore sa ntlha go tshwanetse go nniwa hatshe go ipitswe dipotso tsone tse go be go tloya ka ditharabollo tsa gore la ntlha re tlhoka babereki ba mohuta mang a re ruta ba re ba rutang re ba rutela gone gore ba ditiro tse re di tlhokang ke eng e re ha o batla electrician kante o botla plumber o bo mo itse gore ke plumber ka gore o kile a tsenya a plumber next door kante ke ene a goketse motlagatse go ga masimamma go sena dipampiri dipe tse di supa ga nko o botsa ka dipampiri gore mme gone o ithutile kae o na le bokae o ntse o dira tiro e ke eng ke tshwanetse ke go tshepa o tshepa ka gore mangwana ago o kile a mo hira sa se bitswang gore tshwanetse re tle mo tseleng e leng gore motho a kgone go ntsha setlankana a re mo thutong ya me ke level 1 ke level 2 ke level 3 o bo itse gore nya mme kana nna ke aga one room go raya gore motho wa level a ka e gokela kante a ka e plama kante gompieno ke ira mall mo gore ke ba re mall ke batla level a motho yo ka gore yo go maranyana teng kante complication a teng e batla mongwe wa thuto yone so ke sone sa se buang gore sa se lemogang gompieno ke gone gore tota hela quality and relevance e tshwanetse gore a re ke mathata a re nngwe tota gape le teng mo go mo setšhabeng gore re nyatsa batho ba irang ka diatla ke sone se o bonang gore o ka botsa lawyera wa maika sure gore lawyera o na le certificate mme ga o botse electrician gore ke o na le certificate kana jang so go supa gone gore gape hela gompieno tshepo a se rona a senya a sa kgokela sentle o bisa o mongwe ebile a gona ope ko ka yang teng wa re ao na re motho ga la re le mohile setlankana ga la re motho o rutegetse tiro yone ke sone sa se bua gore ke nna kwa gore nne ga a se re a itse gore 25% ya bana ba ba irang form 3 ga ba ye ko go form ba tswa mo form 3 ga ba ye ko go form 4 ba helela kae mme kana a gona gore ba ka rutiwa tiro tse dingwe re a itse gore bana ba 75% ba ba irang ba ba sone ba ira form 5 ga ba ye ko university bone bao ba helela kae policy ele ka go itebaganya education yotlhe ke tsa re boitshepo maloba o re hile kganya boitshepo maloba a re o dumela gore ka 2030 ngwana mongwe le mongwe o tle be either a le mo sekolong kante a le mo sekolo academic kante mo sekolo sa training kante a hirile mme gore mo go diragale gore a gone gore go nna le tlhabologo tse re buang ka tsone so ba mmaruri ke gone gore potso ke gone gore ha re tswela pele wena so se karabo wena mme o ngwana go a tsanang ko brigade go kgatleng gore potso ke gore go mo go tsile go ama jang go tsile go mo ama jang ebile a itumela go tlo go mo ga tsela ntseng jang la ntlha re dumalana se ke tlhonetse ke se bua di tlhabololo ga di iragale overnight sengwe le sengwe se tsa sebaka go na le nako e leng go tshwanetse o ipela gore tlhabololo e tla nna leng mme se se buang ke gone gore la ntlha o batla go gasa molaetsa mo setšhabeng
gore technical education, vocational education, ke education, ke training, ebile e na le boleng hela ka education e nngwe le nngwe a re tshepeng a re tlotleng. Gore ga se Clarification. I yield. Clarification, Honorable. Mother of the House, Mr. Speaker. Negere Mother of the House, how no bua ka bana ba ileng ba setse ba tsana mo brigade ngom pie. But rena le bana ba ileng gore ba hetsa form 3 ba sa kgona go go senioring every year. What is in place either in this policy kana currently happenings for bana ba ileng gore they are 16-year-olds, 17-year-olds ba ileng gore ga gona sepe hape le ga bone se ba ka se dirang go dira a better future for themselves. Le ba ba ta failang form 5 kana ba ne ba faila form 5 e be go tsewa 36 points and above ba sponsoriwa bone ba sa sponsoriwe. In your constituency, do you have enough brigades to absorb such students? House. Okay, karabe ya me e gabedi. La ntlha, boammaaruri ke gore go kile ga iriwa survey bogologolo go supa gore in terms of spaces, I get possible spaces in most institutions tsa Botswana tsa education, bana ba ka absorbiwa. So kgang ga se education has a space gore ga o lebeletse di TVET go lebeletse di brigade tsotlhe technical colleges tsotlhe tota bone ba ka ba absorb potso ke gone gore ke ba sa absorbiwe kgang e ke e buiseng maloba mme kgang e nngwe ke gone gore ga ke batle go ganetsa puso e busang haire ka re ya Bithepe maloba ne ka bua gore Bithepe is over promising mme ke tsa gore ha motho a go promise mo radio over promise mme a insista gore go ntse jalo gore re ka mokgwa ba buang ka teng by 2029 ha ke lebetse di figure tsa teng but for sure by 2030 100% ba tle ba le in some institution ba rile jang bana ba re ka 2029 I think ne le bo 90% ne ka bua gore you are over promising minister a re mme ke go bolella ke go tshepa go bolella gore ga gona ngwana o potle ba le mo strateng ka 2029 ga ke dumele go tlo go diragala is a promise, is a dream me a re dumeleng gore e tla diragala re se ka ra ga ganetsa thata mme ba mmaaruri ke gone gore yaanong ke heleletsa kere kana ha re bua ka relevance tona tshwanetse re ipotsa tota gore ha re lebile ka gore gone re tswa kgakala le la tsena mo website-eng ya gore men tota itlhela go na le TVET the technical vocational e teng ke so se diragalang gompieno ga o simolole sepe se sešwa wa aga mo go sentseng se le tebile wa tlhabolla which is good and gone mo ke tshwanetse re ipotsa gore mme ha re lebile rona our own needs tota re batla batho ba mohutama ebile re lebetse our own economy la ntlha a re dumele gore tourism is a very important aspect ya rona mo go rang gore a dibini di rutiwe go bina di fiwe di certificate ba re biletse batho ba tswang kone a ba opedi ba rutiwa go opela sentle ba fiwa di certificate a di kopelo go itse gore go na le level le standard mo le gore ba itse gore nka kgona o tla Botswana ke tlile go bona dikopelo tsa Botswana ba bine ba Botswana bana ba itse go bina ke tla go bolela gore o tshola a bina Motswana yana wena go mo fefa hela theater a re make sure gore re tsana gone mo eleng gore a re lebelleng kgo beso e ka re le hasela kgomo there is not even master butchers. A butcher all is a master in this particular trade. We is a homo, we is a jalo. We have no art around marapo. We have no art around the hole or letlalo. So because on we have relevance or are lebel certain lesson, are lebel certain e be do nyalanya. Re re tsontse ha o batla Botswana o batla go bona artist e leng gore e itse go betla teemane tla Botswana ka gore re na le teemane ebile gape re na le so ke sone sa se bua gore relevance ke gone go lebela se re na le sono re ka se godisa jang re ka se tlotlomatsa jang gore bana ba kgona go nna le ditiro le rona ba re tlisetse batho ba re etelang ba re ke a Botswana ke a go bona dilo tse leng gore Batswana ba di dira ka gore ba di kgona bo whole mechanics motho sa buile ka tsona ke tla ya Mr. Speaker ke tswere ke nako ke a leboga. Thank you, Mother of the House. Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable you will be followed by Honorable Shimamunaheng and Honorable Kenewendo. Kia leboga Mr. Speaker.
Maki supeja na gore policy e beilweng hape le ga rona ke dumelana thata le yone. Ke dumelana thata le yone ka mabaka a gore ke policy e leng gore e baakanya tse re kileng ra tswa mo tseleng mo go tsone. Leader of the House, Order 58.7. Honorable Minister 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥. Ke dumelana thata le yone, Mr. Speaker, ka gore ha o ka lebella jaaka ba kaulengwe ba ntse ba thalosa ha ba bua ka Patrick van Rensburg yo e leng gore ke ene mosimolodisi wa sekole sa Tshwaneng Hill School le the Brigade Movement mo lehatsheng la Botswana. O ka bona gore ha ne e rile nako eo re le lehatshe ra tsweledisa sone se neng se diragala ka ene nako eneo lehatshe la rona le ka bone le kgakala. Ke batla gore ke supe jaana ke be bosupi ja gore bangwe ba ba traineng ko ba neng ba rutwa go aga mantu a segompieko ke gore ba ntseng ba rithara yalo mo nakong e yaanong ga gona feedback, ga gona transition kana ga gona ba ba tswang ko morago ba ba ileng ba tseeletsa go. Mme policy e ha e taentse jaana e baakanya sone se se kileng sa senyega. Mme ha o lebella this policy e tsamaelana thata le Botswana Economic Transformation Program. Gore jaanong ha re simolola re tsa thuto ya diatla, re simolola re ruta bana ko di brigading ko di VTC go tsamaelana le tse e leng gore Botswana o itebagantse le sone ke gone ko e leng gore ke dumela jalo gone gore jaanong gone ha ministera o e tshwere sentle. So se sengwe se e leng gore gongwe e teng ne bothata ra itse gore ba pati ya Domkrag ba tswa kgakala e le ba itsanape ba go kwala di-policy mme gore di diragadiwe on the ground di ne di sa bereke. Gongwe ne go irwa ke gone gore thuto ya rona ne re tsetse le ya ko di-classroomong hela. Mme jaanong ha o bona ministera a tsile hano mme ebile ke na le tshepo e ntsi ka gore o sala a tsena mo ministering ono. So sa ntlha se e leng gore o ne a simolola ka sone ke go tsaya bana ba di-brigade go ba okeletsa madi go tswa ko neng ba amogela madi a kanang ka 300 le bone go ba isa ko godimo gore bo ba gompieko ba bona madi a bo 2.2. Go mo e ne le gone go leka go supa gore thuto ye se ka tseelwa ko tase ebile bana ba na le mosola. Dingwe tse re tshwanetse gore di lebelle, re tshwanetse ra lebella di-area ra tsa Botswana ka go harologana. Sengwe se ke se itumellang thata ke go bona e le gore jaanong ba di mine tse di ko maung jaaka bo 𝗦𝗧𝗔𝗦𝗢𝗢 yalo ba e leng gore le bone ba batla go nna le seabe sa gore ba thabolle di VTC tsa rona kana di brigade tsa rona ko bo maung gore bana ba batla bo ba rutwa ko dithuto tsa bone di te di tsamaelane le ska ha e leng gore di tswa mmung di epiwa ka teng. Mme ga go a tshwanna go hella ho ha re bua ka secondary processing kana refinery ya di tswa mmung tsa rona ke nngwe ya dithuto tse e leng gore di tshwanetse le tsone di tsenngwe ka gore mo nakong ya gompieko o ithala e le gore di tswa mmung di tswa ha di a kwa mahatsheng. But secondary processing and refining ya these minerals ke yone kitso e leng gore jaanong e tshwanetse gore e nne teng e simolwe e rutwe mo di brigading gore jaanong ha re bua ka go thabolla itsholelo e be e le gore bana ba na le dikitso tsa go nna jalo. Ha o lebella ko serowe re na le ba botala energy ba e leng gore the discovery of the gas e leng teng ko e ra gone gore jaanong le bana re simolle re ba prepare ko bo serowe brigade gore le bone ba te ba nne le dikitso tsenetse tsa gore gas e dirisiwa ka tsela e ntseng jang. Ke gone mo ke dumelang thata gore ene thulaganyo ene ka ha ntseng ka teng ke gone ta thabolla le ha tsela Botswana bana ba ta kgona gore re ba rutile jalo bo ba o ithamela ditiro ka gore ba puso e hitileng ba bone ne le ba rutang hela gore ha o se tswa mo sekweleng o tshwanetse gore o nne tender boy jaanong thuto e leng gore re maele wa itisa ya ba e thabolla le gone go tšhentšha maina a di brigade
gore ka ha neng re tsaya maina one a tshwanetse re a change-iwe ke dumelana thata le ene gore a bidiwe ka leina le e leng gore le tla amogelesega ebile batho ba tla nna le kgathego e ntsi thata mo dikweleng tsa di-brigade. Honourable Member, Honourable Leader of the House. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente. Ta ke simolle hela ka go tlhalosa motsamaisi dipuisano tsa palamente gore ke tsaya gore molao policy e tang ka remaele ke policy e tang ka nako e siameng. E siameng ka gore e tsamaelana sa nthantha le se e leng gore ga ra bolo go se sologetsa batswana se sa bolong go se lwela go bua gore re tshwanetse re thuto ka boyone ha re tsenya dire thuto e leng gore motho o tshwanetse gore a kgone gore a ikemele ka dinao ebile re bua gore re tshwanetse gore re nne le thuto e leng gore motho o kgona gore a ba ka itshetsa ha re ka gakologela hela go simolola ko dikoleng tse tshwanang bo Shashe dikoleng tse tshwanang tse bo Moeng dikoleng tse tshwanang le bo Swaneng tse e le gore nna ke tsene go sone ga ke sena go nna ke tswa ko Phiko Secondary ke sena kgawana le makolanyana ke sengwe ya dikwele tse di leng di ne di agiwa ke bana ba dikweng di thusitse bana ba bantsi ka go tsuga matalo go ithuta dikgang tse di tshwanang le tsa dairy le tse di harologaneng jaanong policy e ke tsaya go di tira ka nako e siameng ebile e tla re thusa mo go tsweng mo tsentseng re tsamaya mo go tsone ebile re dile ka gore re di diragatse mme di sa wele mo lehatsheng la Botswana re a itse gore gompieno ana bana ba ka bontsi ba rona ba tlhoka ditiro ga ba tlhoke ditiro because ga bana bothale kana ga bana dikabelwa tse e leng gore bangwe ba na le natso mo matsheng a mangwe ga re a kgona gore mpho tse e leng gore ba na le tsone re kgone gore di rotloetse re kgone gore di ba tise mo seemong se e leng gore se ka itshetsa ba kgona gore ba ikemela na le gore ga ngwe bontsi gona bangwe ba ne ba gakologelwa ne ba rata go na ntse go ifiwa sekai sa morahi wa ba Zezulu ebile bangwe ba ikgatha gore ka nako a ithela ngwana mo Zezulu gompieno ba siene ba eme ko ipelegeng ka gore tse o ne o ruta o santse o le monyenyane gore o te o kgone gore o itshetse mme se se teng ke gore batho ba batla gore ba tshele motsamaisa dipuisano tsa palamente ba batla gore ba tlhokomele malapa a bone ba batla gore ba bone ditiro mme ba kgona gore ba nne le bokgoni ja gore ba kgone gore ba itirele dilo mo malapeng gompieno bontsi ja rona gone ga bontsi ja rona gone la ona le sengwe se seng se se popala ke gore ka itirela la le go lapeng ka gore ga ra kgona gore re hiwe botsipa jo bo leng teng gongwe bangwe gone ga nka bore le babedi gongwe bangwe gone ga nka bore tshameka bolo ga ngwe ga ra kgona gore na talent ya rona it's in early stage e kgona re identify e be ka natšhariwa bangwe ka bele ba diragatse ga o lebelela motho a tsena re ke kgonegile wa bona re ke motho o na e le gore o ka nna welder hela e masheta mme hela ka gore go ga hiwa sebaka sa gore be ka kgona ra go ruteditse bokgoni ja go ja bo welder gompieno ke ha wa ha lente gompieno hele tse nna ra bo ipelela mme ke tsaya gore tse tsotlhe di tla re thusa gore re kgone gore re tswelele pele re le lehatshe la Botswana dingwe tse ke tsayang gore policy e tla re thusa mo go yone ke go lemoga bana ba e leng gore ga ba mo dikweleng mototegi bana ba rona ka bontsi ga ba tsene sekwele ba tswetse ko nte ga dikwele jaanong re tsaya gore bone ba e leng gore gompieno ba ntse ba kgopetse ko nte ba e leng gore ba helela bangwe ba tsena le mo di-drugseng bo e leng gore ke challenge e ko godimo ga gona ope mo go rona yo e leng gore gompieno o ka ganetsa gore either directly or indirectly o amiwa ke kgang ya diritibatsi mme di le mo baneng ga re gone mo go tla thusa go lwantsha ebile le one tiro ya mapodisi e tla gokotsega mme ebile re tla betela bana ba rona bokamoso jo bo netameng mme ne ke re ke tshwanetse re tlhalose gore kana bontsi ja di-policy tse e leng gore re ntse re di dira di a palelwa mme mathata e le kgang ya gore re di diragatsa jang le gore re nne le di sekaseke re gore o bone gore a di implementation and monitoring ke yone kgang e leng gore e nna bothata ga ngwe policy e na le maikelelo a siabe mme re tsaya gore mototegi ka tshepo e ke na le yone mo ministering a go le tshepo e ke na le yone mo pusong e leng gana re dumela go mo go tla change matshelo a bana ka bontsi gore gompieno ke go tlhalosa yana ke re wena go ministering wa gago le team ya gago bo professor Tabulawa gompieno wena professor Tabulawa wena ene go ka ba dilo ke gore ke la ruta go swaneng so go a itse mosola wa wena le wena Remaele wa itse botshola jotse le thuto go gola ga gago motho o go dileng ka dipolotiki tsa molema tse e leng gore di rotloetsa tse so ke tsaya gore wa di itse wa le thata ka bo Van Rensburg so gompieno anong Van Rensburg wa leng teng wa itumetse
le ba rona ba ne ba le pele ka gore tota ke policy e sa bole go bua ka ga yone ke tsa gore ba itumetse mme se teng se se tshwanetseng se tlhalosa ke gore ba gaetso ke tsaya gore se se diragalang tsatsi jeno se e leng gore palamente tabe e hitisa molao go tla bo go a go inwala bontsi ja bana ba rona mo leshekereng le bone ba santseng ba santse ba ta ko morago ba tla nna le bokamoso jo bo nitameng ke a leboga motsamaisa dipuisano. I will take Honorable Minister of Minerals and Energy, Honorable 𝗦𝗧𝗔𝗘𝗠𝗧𝗢𝗢. She will be followed by the Deputy Speaker. Me batote ke le reitse ka ke lo thoko thata. Ke le reitse thata ke a utlwa gore la dumalang. Ya nong me as I said business e ntsi thata mo the papering. Jaanong ke ga o thata le go invoke order 55 tota ke order 56 Ora okene window followed by Deputy Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Lena nekere ke la thelela me ke simollela ka go leboga tona gore a ba tisitse tshutiso ya go nna yana policy e le rona re bona ile botlhokwa hela thata ka rentse re buisana ebile re thomamisa gore industry e buisana jalo le ba TVET mesanta ele go lemoga gore tona ntse a theogetse thata mo kganyeng ya TVET go simolla hela ka go thomamisa gore bao ba eleng gore ba ya ko di vocational collegeng le bone ba hiwa seelo se se lekanang le ba ba yang ko di university kganye tona ile gona gore re le moge gore di TVET di vocational colleges di tshwana hela le university mebile se rodumo sa teng se tshwanetse gore re se godisetse go godimo batho ba se ka ba tshaba go ya ko di TVETeng ebile ba se ka ba tshaba go ya ko di vocational collegeng ba akanya gore dilo tse ga di botlhokwa jaaka di university mme ke tsaya gore sa nthahela go baakanya selo ke sone se se supang gore tona o ikaeletseng go dira eng ka dilo tse tsa TVET mme ebile go thomamisa gore itshulelo ye le yone ya makadinao re lebile the education e tatang mme ke re rothe ba re itebagantseng le ba ditswammung re le moga hela thata go le botlhokwa gore le rona re tsenye letsogo re ntse re thusana le ba lephata le la higher education re itsisa bothe ba eleng gore re bereka le bona re ba rotloetsa gore ba berekisane le ministry yo re thomamise yalo gore go na le a work based learning program mo TVET mme bile ga se hela gore re batho ba tswa mo sekolong e be re simolla re ipotsa gore batho ba ba go bereka ko kae are they actually industry fit for purpose a ba itse go dirisa di machine jalo jalo mme ka ha ileng gore re berekisana ka teng tota go ta thomamisa gore go na le yone industry learning mme bile batho ba ba tswang ho ba tile ba tietse tsone ditiro tse ileng gore re busy ra di baakanya ka bakanyo ya itshulelo le ka ha re batang go bona itshulelo e ntse ka teng mo dingwageng tse ditang tota e tlhoka policy e ntseng jana mme ebile e tlhoka gore policy e gatelelwe e implementiwe re bone batho ba itse gore ba tshwanetse gore ba nne di-artisan e le di-electrician tse di tshwanang tse di tswang ha e kileng e be le technical college go bapa le University of Botswana ra itse gore batho ba ba tswang mo di vocational collegeng tota ba itse go dira ba itse gore equipment e ntse yang mme ke yone itshulelo e leng gore e tla re isa ko pele ga se itshulelo ya maloba ga re expanda ditswammung the mineral value chain re lebella le yone renewable energy penetration go botlhokwa gore be re na le di-technician ba ba itseng go operate modern equipment ka jalo ke batla gore toetsa gore tona era antse a baakanya policy yana a thomamise gore le yone equipment e leng teng ya bereka ebile e siame e diriswa le ko e leng gore go tabo go berekelwa teng re teng re thomamisa yalo gore re batla go thusa re batla go bona gore go na le more maintenance leads
go na le di-installara tsa renewable and solar wind projects, go na le bothe ba e leng gore ke di-electrician ka go thomagana ga maemo a bone ba e leng gore ba ka kgona gore ba dire mo go tsone tsotlhe tse re di tsisang. It is not only about acquiring skill, Mr. Speaker. It's also about commanding dignity. It's about commanding income and the opportunities tse di tatang. Gompieno rothe ra lela ra re we are importing skills, we are importing people, the HR compact ya di mine, HR compact ya energy intsi, and ke re tshwanetse re hokotsa ga re ka implement this particular policy. Ebe ke wela ke re nyamme se se tona ke gore our ambition must be transformed. E tshwanetse gore e transformiwe ultimately from local employment to local enterprise and ultimately to wealth transition and to wealth transfer. Batswana ba tshwanetse gore ba itirele mme ebile ba bone le itshulelo ya bone e gola. Di dintsi tse e leng gore re ka di dira, re rotloeditse ba MMG gore ba partnere, ba di-BS ba partnere, ba botala ba partnere, go gontsi. Mme ebile yaanong re setse re ipaakanyetsa le gore jore e diriwe mo Botswana, mme re tabo re lebile ko go lona tona le bao ba berekang le bone re bontsheng tsela re tagata le lona. Ke a leboga Mr. Speaker. Deputy Speaker. Ke a leboga Speaker. Ke simolela le nna ke leboge Honorable Maele ka go tla ka policy e ka gore tota hela ha o ilebile ke leboge le Mother of the House gore o buile gore kana Honorable Maele o bone bothata bo jaanong o itebagantse le bone ebile gape ke go encourage bana ba rona ba Batswana gore ba itse gore thuto ya diatla ga e tsele ko tlase ka gore ga ra simologane hela ko re tswang teng ko tlase re rotloetsa yaanong bana ba rona o ne e ka re ga ba etse ka tlhoafalo. Ke leboga gape gore excuse me ba basic education ba bua gone gore ngwana o simolla gone ko re yone curriculum e monate e simolla ko tlase ngwana ha ntse a tla le sekolo ha ba go tsena ko standard 7 yana go a itsiwe gore ngwana o tlhaloganyo ya gagwe e batla eng o ka tshwara eng ha kae. Ke leboge gore le bona batsadi jaanong go tla hokotsa go nna le malwetse a go bua ka pelo ka gore bana ba tletse ka malapa ga ba bereki e le gore jaanong bana ba tshwanetse gore ba bona phatlha go batlang teng hela ba itse gore jaanong nna tlhaloganyo ya me e itse se ke ka go ira motlakase kana ke ka go weldella ke ka go aga. Ke supe gore kana re na le about 68% ya school leavers ba dule hela ba roma mo distrateng kgante le ngwana tlhaloganyo ya gagwe ya akanya se sele ano se se dule mo tseleng. Ke re go tla re thusa gore motse o tswana le mmopane metsi mo tlhabejana bana ba mo mebileng ga ba itire go bea ga gona ga ba tsenyang diatla teng. Ke re ra kopa ko mmopane metsi mo tlhabe gore a ko o tle o re etele go na le ploto ke e bone go gongwe ena le sengwe se sa tlholeng se bereka re tla tsamaya rotlhe ra go leba gore re ka dira jang ka gore tota gape o thusa le gone o batsadi gore go ska ga nna le gore ke kopa madi a palamang ke a sekolong ha ngwana a tswa mo lopeng la bona le gauhi la ha sekolo se leng teng re rotloetse gore o bone madi o thuse go aga dikagotse motho o buile gore ga re batle dipetsa manobonobo mme ala ha ile sekolo se na le didirisiwa sentle bana ba ka kgona go tsena ho bagolo ba itumetse ba letsa megolo kwane ka gore bana jaanong go tla bo o itse gore ngwana o ile kae. Mme ke re ke a re gongwe gape le bone ba ba setseng ba le mo malwapeng ya ka bagolo ba ba teng le re itse gore go na le rre mongwe ka gongwe o ba akanyang dikoloi go te o itse motlakase wa koloi go te o itse go dira mme a sena setlankana sentle le bone ba re ba rotloetse gore a ba tsamaye jaanong ba ye go dira sentle bo ba neelwa ditlankana gore le ha e le gore o batla gore a kope tendera a kope sentle ana le dipampiri a supile kitso e gore ke tswa go e tsenna sekolo. Mo gongwe ke kope gore kana rona mo dikgaolong tsa rona re santse re na le bothata ba gore bana gongwe ha ba batla go apply kana ba batla go iteka go nna dingalo go dirisa difounu tsa bone gore ba ka tsena ba ngwe ga bana. Ke re ke botsa gore a minister no ka se o dirile naneo la gore gongwe yaanong o rome bana ba go ba latele batho go dikgotleng ba ye go le ka go kwadisa go nne le thulaganyo e ntseng jalo gore tota bana ba ska ba itlhoboga ba re ga ke a tsena go gana go bulega go a re gongwe hela o ka ntsha staff sa gago sa tsamaya mo metseng yone ko dikgaolong tsa rona ba go announce-iwa hela ko kgotleng gore batho ba thibete ba tle ba tsile go tla go kwadisa. Ke ne ke akanya gore ke go rola morwalo gape ka gore go na le bothata bone bo se sengwe gape ke gore kana
ha le baeteledipele yana le mo diong tsa dikolo la be le itse gore le lebile gore le batla bana ba tsamaela kae mme se se botlhoko ke gore ga gongwe thulaganyo e ga ena go tsamaya sentle ga ena go tsamaya le ka nako se sengwe sa bohelo ke gore ke utlwa gore le ntshitse mme ga ke utlwe go na le bana le bogole gore a le baakanyeditse kana bana ba bangwe ba ntse ga batse because ba tlhoka thuto e ntseng jang mme bo na le bogole ja gagwe bo sa moletle go tagate go na le dilo gate di-brails kana gate ga ke itse go gate mme se ke se buang ke gore a re akanyetse bana le bogole le bone ba tle ba tswe mo malwapeng le ena a itse gore ke motho ebile o tshwanelwa ke gore a itirele ka diatla tsa gago ka gore modimo le one o mo hile tlhaloganya re se ka ra tsa gore go na le bogole gore a re ga ka ka dira ke ne ke kopa go lekalo gore re akanyetse rra ko mopanemetsi motlhabe ka sekolo seo ke a leboga a ke tsore ke bona ebile go emela le members of government bone ba ba tisitseng business e kana mo house honorable members I now invoke order 56 to call the mover to reply to the debate. Honorable Maile, there is sufficient consensus. I've been listening carefully to you. Honorable Maile. Mr. Speaker, thank you so much for giving me this opportunity to respond to the debate. Eva to tegi bantseng ba bua ka ha baneng ba bua ka teng mo dikganyeng tsa TVET. Ke batla go simola hela ka go supa gore mo tsamaisa dipuisano tsa parliament go buile ba totegi ba ka nna 14 me ba totegi ba bothe ba buileng ka bo 14 ja bona ba dumalana le policy e re tisitseng mo parlamenteng ebile ba ha dikgakololo tse di botlhokwa thata ka ha e leng gore gongwe re tshwanetse gore re gate ka teng re ntse re tsweletse ka TVET. Ke batla go supa Mr. Speaker gore on behalf of the Ministry of Higher Education we are very humbled gore e be re tsile ka policy tshwanae e be le gore jaanong ba totegi ba re supporta mo ba re supportang ka gone se ke batlang go se supala ke gore ga ke dumele gore e ka re ntse re tsweletse re tsamaisa policy ya rona ga nna le ka e leng gore re ka senya ka teng ka gore re ka disappointa batotegi mo parlamenteng ka ha ke ba bonang ba na le kgathego ebile ba na le keletso ya gore policy ya rona e bereke sentle ka teng. We are going to try hard gore re leke gore re implement ya ka ebile re supile mo policy ya rona gore monitoring performance monitoring le yone re tabo re dira ke dumela gore a dira jalo gore re ska re disappointa batotegi. Me I'm encouraging them gore ba nne open gore ba nne ba ntse ba ha ba bona ka re go bonyanyana ba nne ba ntse ba botsa gore le tsamaya ha kae go a reng ka re go netse ammunition gore o combat khantse tsa skills development o tsamaya ha kae ke ba leta thata gore ba nne ba ntse ba nthusa ba mpepetse tse re tsamaye mo gore gate mo go ba nkgakolle jaaka dikgakololo tse ba dinkgakolotseng ke bona di ntshologetse molemo mo go kanaka. I want to start off by thanking Rehukwama because ke ena o butseng kgannye. He spoke passionately about TVET, brilliantly about TVET. Me nngwe ya dilo tse leng gore ke batla gore ke di supe tsa di buileng tse ke batlang go mo molela gore I'm taking that thing seriously. Ke kganyana I bua re le nne le e re ha bana ba hetsana ba ne le di toolbox e re ha ile gore ke ngwana o na ithuta electricals e le gore gongwe go na le di tools tsa tsone tsa motlakase a tsamaye ka toolbox ya go a go itshimolela sa se itshimolela golomo maabane ha re tswa ha honorable Hukwama ke ne ka go bua le ba ke dira le bone ke ba ra kere that point ya ga re Hukwama was a brilliant point me le bona ba dumana le nna gore hey it's a brilliant point we have to look at it and then more than that ba ne ba supa gore me kana go kila ga bo go dirwa bogologolo yaanong ba se ka ba ipotsa gore tota go ka tswa go emisitswe ke but it's a brilliant point ke dumalana le wena thata I want to la re tlo go ipolaisa kana ka go mme go ne re tare jaanong the other thing e nngwe e bua ke ene gore we possibly have to re bone gore go logate re go bitsa re class study mo nngwe gore gore a ngamiland a ntse ka e leng ngamiland so re bone gore tota ko ngamiland se e leng gore tota it's predominantly se se dirwang ko ngamiland ke eng gore re kgone gore e be le gore jaanong re leka go ruta sone thata gore bana ba te ba kgone gore ba relate le environment e ba tshelela mo go that is correct
ke mogopolo o re nang le one rona re go bitsa re clustering o ra re we want to cluster the cluster tsa rona ebile they are about in the whole country we are identifying about 6 clusters tse leng gore tsa bo re re nya kwa ke go dirwang mining kwa ke go dirwang hospitality kwa ke go dirwang livestock and so forth ke gone ka leng gore re le ka teng so ke dumela gore kakanyo ya gago re na le wena thata re dumela gore re ta ira ya ka no Clarification. re ta dira ja ka Clarification. o ska di ya tsalame Clarification, Honorable Kekgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga tona. Tona mo go yoneo kana lumaka Mount Technical College thata for mining. Me at the same time Mount Technical College e mo sebeteng mo pelong ya bojanala gore gongwe ha ntse le tsweletse a ga o bone go le botlhokwa gore tse dingwe tse le di combine ha le combine Mount Technology ka mining le bojanala go ka siama ye nngwe ke ya gore gone mme ha le cluster yalo a ga le bone gore tse dingwe le di godise go nna diploma of our institutions like yone Mount Technical College. Thank you. Honorable Minister. ya diploma ya go simolela ka diploma yes sir le nna re dumela jalo gore we nako ya gore jaanong re godise di course yaanong di program re di rebo diploma nako ya teng e gorogile ka gore if you maybe look around o ta bona gore ha ngwa ngwana ntse re ke na le certificate go nna dingalonyana and again even if you look at ka di khanyeng tsa mainstream education wa khona go lemoga gore jaanong ga re stola re sponsor diploma tota we are saying let's just pitch it a bit higher re tsone bo diploma ke dumela lo ena thata ma ya no ha o re gongwe re combine hospitality ko maung be re combine le mining he go ka nna boketenyana ka gore akere we have to spread them across the country tota nna tumelo ame ke gore initially hell ne le gore tota re batla go isa hospitality and tourism ko maung but yaanong ka ga re bonang kgang tsa mining di nna ka teng ko maung ya ka o itse maloba ke ne ke go laleditse le hano o sa ka wa apologize gore ga o ka gona go kgona go ta mme ya le tota re bona gore jaanong mining ko kgaolong tse le tsa Nkamilende o tao le maso ke tsa gore re ka pinga o ta go sebetsa gore ko go ene le ene kwa go na le mo go teng rare minerals tse leng gore they are coming up so ke gone mo no bona re go lo kwa a re direng gore e nne boremelelo ja mining me re dumela gore hospitality ka gore ne re ta isa ko mau le ona go tla re bonne ko re ka isa Clarification. nako e ga yang ke masente le togale re ke a gana mme o ira ka bona go tsere Clarification wa Monageng. Thank you, Mr. Speaker. La hane ki kwa leke sa tsengwa. Ne ke re kana tota what you are doing. Minister wa gago says so se dirang. You are reliving the ideas tsa ga Van Riesebeek. Ya no aga le akanye gore go mo na kong e tlang tsone di VTC tse go ngwe kwalo ka ene la go mo leboga le go bona gore nya tota monna o dirile go le go ntsi sa bohelo ke gore a o tla khona gore ngole nako ngole re bolele gore nyame ra go nna le di VTC tse di kana ko kae ra go produce bana ba le kana ke eteletse brigade for 20 years ke eletsa nka be ke buile ra rabe gone ho honorable Minister. Motete ke go tule thata gore a ga rena go bitse ngore Van Riesebeek tota kana rona ha re setse ya ka ke ne ke tlhalosa gore ra go change maina go tembo brigade ra go di vocational training centers go tswa mo go lona le ba ko kgaolong yone le tabo le mo go na ra go le ha morero gore re batla go change into vocational center ha ile re la go le batla go bitsa ko mo le polele re Van Riesebeek vocational center mo ke ga lona tota rona ha se re se buang ke gore re tabo re tsenyela ka gare re vocational center engwe ke ne go uta gore no itsheka ya la gore ga wa khona go bua so ga ena molato tata Madam Chombo le no na bua thata and I want to start off by indicating gore tota re bereka sente le ba ministry wa ga Madam Chombo partnership ya rona le bone ka gore tota kana ya ka le itse gore ene ka kwa ke banana me banana bone ba ke bona ba le gore tota re le ka go tamela bone re bereka tota sente le ene and therefore contribution ya gagwe in terms of di khantsone tsa bo policy gore re kopane le bone in terms of di khantsa bo recognition of prior learning and gender equality ke di khantsa nna ngang komanya thata ka tsone gore re make sure gore mo di khanyeng tse tsa rona tse tsa TVET re tsenye thata batho ba bo mme ba tshware ditiro me a can assure gore in a lot of the brigades tse ke tsamaile mo go tsone
ke nna ke botsa potso ya gore bomme ba kae mo programming e borre ba kae mme malatsing a the trend has changed bomme malatsing a jaanong ba tshwara ditiro tsa borre ke batla gore ke mokgotsogatse ke mmolelele gore seemo se inclusivity ya bomme e ntsi thata mo di-brigading ba leka tota ba bangwe itela ba dira le bone bo bricklaying ba tsholetsa ditena and therefore we are taking care of ministry wa gago. Honorable Tigwa, thank you so much sir. Ke rata thata ka ha ile gore lona no presenta kganya go ka teng o supa ka gore tshwaetse ka teng le example ya ba 𝗍𝗧𝗔𝗗𝗘𝗠𝗧 ke tsa gore ke utule and basically what you are saying ke gore it can work because if it has worked for ba 𝗍𝗧𝗔 ba ile gore ba dira yone TVET what about us rona mathata a rona ke so what you are saying ke gore we must borrow a leaf from batho ba 𝗍𝗧𝗔 re bone gore re ka dira jang ono rata thata kganya gore ra re 70% practicals 30% theory. Yes, I think ke lebogela ka kgolo ya go nna jalo and then tota bontsi o no bua gore nya re liberate batswana ka se re se dira but me wa ba tlhalosa gape gore re leke thata gore entrepreneurship re leke go ruta bana entrepreneurship gore re ha ba tswa ba kgone go simolola dikgwebo tsa bone. We are doing that sir. I can confirm to you gore kganye ya gore jaanong go rutiwa entrepreneurship skills mo di brigades mo di technical colleges Leone Raidir. Mr. Nyatanga, Honorable Nyatanga, recognition of prior learning, we ratile tata, Lena Gerata Tata. Can recognition of prior learning hearing, but Bavan Simbadi Ratsabadi Dirang, Mersaba Boni, Jaka Kineke Hasaka Isaboran Taful, or Mutanza and Adiran Taful. Sonso Remunena Stankan, or Lener Nakungahuti, Corale Tenda Rayana or Tafula Holokum, Abazing Stankan, Husupahore, Umo level 1, Kanamo level 2, Kanamo level 3. Ka go itse rantafole eneo e nngwe ke one ya multiple pathway le one o na ibua thata a rata thata e bila supa gore policy ya rona e bua thata le ya ga re motsegwa le borre moswane ka ikage we are doing that already a o ka go mahalape we ya go botautswe o ta bona dilo tse ile gore ne re di dira le bone ba ikageng re tswa ko lephateng le le bidwang go te CITF so tota we are doing exactly what members are saying mo go ne le ga career guidance gore e nne teng ke tsa gore re hunyepa ona ya raba maabane a supa gore mbana le bone ba teacher ba leng gore ke ba guidance and counseling ba ba thusang bana ka gore ha go ngwana o simolla tota le mmona le ko tasela gore yo kwa motakase yo kwa plumbing and ga ra tsona go ba diela nako ka go thola re ba ruta sekgowa se sentsintsi ya ka batho bangwe ba ne ba bua o na bua gore bana le 2 mines ko kgaolong ya gagwe mme di mine tse go na le tse e leng gore ditiro di a di dira a re a ha ke la relate gore rona re itirele a private brigade. There is nothing wrong. There are some private TVET institutions around mo Botswana so le bona ha ile gore ba ka khona gore ba itirele a private brigade jo ile gore ba ka ruta bana mo go bona ga gona ha ile mathata ape ba ka dira jalo ibile re ka ba thusa gore ba ka tswela ka tsela entseng jang mo gongwe le khantsa affirmative action. We are doing exactly that ka gore le ka bala mo policing ya rona re bua thanda ka dikgantsa bo batho ba ile gore gongwe matshelo a ba beile ka ha mosing. Honorable Mokhwati, I like that quote that you quoted sir ke tata ke etsa le nna ke nne ke dirisa but me ala se ka senka se dirang ke gore ka gore kutulo bua ka monna yo bidwang go te XLT le monna yo bidwang go te Costas yo dirang di trata yo mongwe a ira building bua le bone gore re ka banela ditankana la ba ka go CITF hela a go supa gore ke moagi re ka monela stankana se ile gore se kata sa re ka moswantsa ba ta di tender ko counseling ko letlhakeng e be le gore o ka bona gore o ka dira ka tsela entseng jang o buile thata ka khanya industry relevance. Yes, we are doing that re batla go produce batho ba ile gore ka re hela ba tsena ko industry e be nna mo teng fit for purpose. That's why we are saying we want to get closer to the industry so that when we get closer to the industry the curriculum eri rutang e be nna sone se batwang ke industry the machines that we use e be nna di machines tse le gore industry e dirisa tsone gore ngwana se ka sokola ha se tsa tsena ko tiro monna wa swara same re mabuse pule ona khola thata lena ne ole ke lebogile thata motho ga gaetso mme a supa gore go na le setsa ko kgaolong ya gago se le gore gongwe tshwantse re bone gore ra go ira ka sone re mothusa. I know about it sir. The river village se ke a itse gore re le taba ira la brigade. I know about it ke tsone di khangela tsa gore ha gongwe mo di emong tse re na le tsone tse tsa le tlhokola la one madi ke gone mo go dia me I know about that plot. I liked the way you talked about issue of skills development
ka hanong o e bua ka teng o e tlhalosa ka teng ka ha e leng botlhokwa ka teng mo lehatsheng that was a masterpiece in terms of ka presentation ya gago no senya hela ka gore no topela ka dikgang tsa Tom Koraga ke ona no o eta o dubanyana teng me hela the presentation was also excellent. Honorable Ramaotwana ra ke itumetse thata ebile re lona ra go leboga le ba Ministry of Higher Education every time when we do our career fair go kgaolong ya gago jaaka ne re dirile se re dirile gabedi o nna o le teng o nna o re eme no keng go morago leboga ra le rona eskat ga nna ka ro ke rona hela ba ile gore we deserve credit. You also deserve credit ka go nna o ntse o re eme no keng o na le rona all these times. Ke ra dile thata ga o bua ka kgang ya gore certification nako ya teng e hitile ya no malatsing a sontse gore jaanong be re concentrate tsa mo di practicals jaaka hela bo fund transfer ke bane ba bua wa ba super thata gore se re se dirang se it's anchored mo manifestong wa rona ebile ke kodile le page no re page 24 ke tsa gore ba ile gore ga ba e bala ba ta go e bala example ya Japan le yone was very helpful ke tsa gore rutule Honorable Sidombo a product of TVET le ene ngwe ya dikgang tse le gore ke batla go di clarify tsa di buileng ke tseneng are we should not use old cars tsa di Y series tsa eng ka gore malatsing a technology tsa makgakala. This thing I have raised le babereki ba gaetso me bone ba re kana we must show the evolution ha ke ka re o tsaya ngwana la bo motseng ya mokolong ya mtakase kana koloi ya segompie o tshwanetse o re mo supetse gore re tswa kwa ka gone go mo supetse yone ya bo di points ya di carburetor ya eng gore a tlhaloganye the evolution ya engine. So ke gone mo ile gore ha gongwe ha ke go bua le bone ba go tlhalosa gore nya a se gore re batla go ba dia ka tsele ra borra hela gore ba itse gore mme re tswa go kae ha re ta goroga ha dikganyeng tse tsa dikoloi tsa motakase kana di engine tse di sha tsa di GD6 and so forth and so forth. But I can confirm gore malatsing a re di sa tsone tsa bo di GD6 because tse dingwe re di tsa go CTO ba re nela ra di dira jalo jalo mo tuteng. One of the issues tseo di buileng tse di botlhokwa thata Residompo ke ya gore we must now start exporting labor. Go mo go berekela mahasalmans people are exporting labor but rona o itela gore to a greater extent we import labor and therefore ke batla gore ke dumela gore o na bua mahoko a botlhokwa thata a ra tse reng tsia. Honorable Pologolo make Kanye a TVET town. I want to tell you something that you have to be proud of. Rakokai Kanye Brigade is the only one mo Botswana e dirang refrigeration. So that's why ke tshwanetse gore ke go bolelle sone seo ke gore you must be proud of that ka gore ke lona hela mme mahoko a o neng wa bua kana ha re kare ko go dirwang refrigeration ke ko Kanye batho you know it can do something. Unfortunately Ricky is not under our ministry but me ke go utule rena re ka partnera le bona ra bua le bona ra bona gore ka dirisana ka tsela ntseng jang gore re tle bona gore re ka dira jang kganye ya botsadi ya gore batsadi jaanong ka gore ya no rona ra re batsadi ba ka khona gore ba dire dilo tse gore ba ta hokotsa malwetse a bone bokete jo ba le mo go jone ke dumalo ena thata motho etso jaanong ka gore ke lebile nako mme ke dumelana le dikgang tseo di buileng re hunyepa they have been supporting us as the Ministry of Basic Education ke dumala ene I like the word that he used to gore this thing is a game changer is indeed a game changer ke dumela gore batho ba ta bona gore re ntse re tsweletse. I can't agree more and thank Mother of the House, Honorable Dow, for the simplicity. Ya beileng khanya me ka yone. Ko re bile ha no khona halang go bekile I am hale a tlhalosetse batswana. He simplified everything by asking relevant questions. Tse le gore bile na di araba and ke dumela gore batswana na ba tlhaloganya tota gore ya no policy ya rona ke eng. I liked the way she put it. We beile ka botswerere jo bo hakamatsang a le ka go supa boleng ba TVET a le ka go supa dipotso tse motho a ka di ipotsang gore a tlhaloganye gore re bua ka ga you simplified it you exhibited the traits tsa a real mother ke dumela lo ena thata ke itumetse thata ha wa go bua ka dikgang tsa dibini tsa batho ba dikopelo ba di theater dikgomo di butchera and so forth. That was a masterpiece. Ke dumela thata gore o re bolokile o simplify ile o re thuse thata ke itumetse thata. Honorable Mathote ona demonstrate ka hele gore re tsa thwagalo di brigades ka teng ka go increase di allowance ka goreng di kgantse dintse tsa di buileng me a bua le ka mining thata gore di kgantse tsa processing and refining tsa mining tse ile gore Honorable Ken Wendole na di bua gore re di ele thoko me I can confirm yala ya ka make Ken Wendole na bua I can confirm gore re bapile thata le batho ba di mine ba re thusa thata o re thusa thata ka gore nela bana ba gago ba di mine bo kae makao bo morupule bo di BS
re bereka le bone in terms of partnership e ntseng re bua ka yone e kana-kana. Honorable Mohasa, o na di baka botswerere ebile a supa gore bana ba dikolo ba agile dikolo tse di tshwanang bo Shashe bo Moeng College bo mang mme le gone re tshwanetse gore le rona re gatele gone ko. I agree with him. Ka gore ke lebile nako ke batla gore ke supe hela gore dikgang tse batotegi ba di buileng bo Mmakene Wendo ba bua ka seriti se motho a ka nna le sone ha iperekela because of TVET ke di etse thoko dilo tse e leng gore gongwe a bua thata ka wealth creation TVET e ka dira jang jewelry re teng ko odi ko kgaolong ya ga Honorable Mabuse jewelry re gone ka ko ra e leka ka ko ra e dira Honorable Manyaneng le ene o na bua ka dikgang tsa basic education gore tshwaragane le bone ke utlwile kgakolo ya go ya gore gongwe ko dikgoteng re bone gore mme le lona le re thusa batotegi. You should move, honorable member. Go bua le bone bana ba ba lona. Mme finally ke batla gore ke supe ba gaetso gore dikgang tse tsa rona tse tsa TVET ke etse re ha ke bua le batho ke be ke ba raya kere AI is upon us. AI is upon us. AI can do anything, but TVET cannot be replaced by AI. Ha go batla AI go dira detailing, go penta, go dira eng, go rulela gore TVET can do that. So as a result ke batla gore ke le bolelle gore go lo mo go botlhokwa thata entrepreneurship, industry, relevance, skills mismatch, job creation, inclusion, di-clustera, export of labor, curriculum development, RPL, credit accumulation, employment, partnerships. I wish I had time, Mr. Speaker, because re ka bo re bua dikgang tse tsa TVET. Ke dikgang tse di bapileng le dipelo tsa batotegi mme ke kopa gore ke move, Mr. Speaker, gore I move that this honorable house approve or adopt the National Technical and Vocational Education and Training Policy, Mr. Speaker. Ke lebogile ba le batotegi thata ka ba debate-ileng kgang e ka teng. I move accordingly, Mr. Speaker. Batotegi ga re mmogo ga gona ya ka re ka tsaya tshwetso
O e dirile. Order, ora moswane o tla bo dira quorum. Ako check. Order, honorable members. Honorable members. The question is that this Honorable House resolves to adopt the National Technical and Vocational Education and Training Policy. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the National Technical and Vocational Education and Training Policy. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. The policy is adopted. Let's go to a presentation of a government bill. Clerk. Presentation of a government bill. Honorable members, I understand that the Minister for State, President, Defense and Security has a bill to present. That will be Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker, I beg to table the Counter-Terrorism Amendment Bill 2026. The title of the bill. Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, a bill, an act to amend the Counter-Terrorism Act. Bill number 31 of 2026. Mr. Speaker, I beg to table the Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026. Let the bill be read the first time. Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026, first reading. When for second reading, Honorable Minister. Forthwith, Mr. Speaker.
Order, take your seats, honorable members. Next time, when for second reading, Honorable Minister. Forthwith, Mr. Speaker. When for second reading? Okay. The bill was published yesterday, but it needs to pass before the end of August. It has not yet matured. We should pass it before the end of August for the reasons that I will advance in the second reading. I thank you, Mr. Speaker. Later today. Order, honorable members. Honorable Minister went for second reading. Mr. Speaker, I beg to move in terms of standing order number 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. The bill was published yesterday, but it needs to mature. And kindly allow me to advance the reasons when we get into the second reason. I thank you, Mr. Speaker. Honorable members, the question is that the Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026, be proceeded with under a certificate of urgency. Ya mema ba ka teng gore la thalogantse ko General Assembly. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Clerk. Okay, Honourable Minister went for second reading. Forthwith, Mr. Speaker. Forthwith, Clerk. Let's go for second reading. Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026, second reading. Honourable members, the question is that the Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026 be read a second time. I now call upon Assistant Minister for State President, Defense and Security to present. Honourable Minister. Mr. Speaker. Let me take this opportunity to greet you, greet the honorable members. I can't help but notice, Motletlegi, Honorable Higwama, the future is so bright, we need sunglasses to gaze at it.
A very good afternoon to you all, Batletlehi. I'm greatly honored to be here this afternoon to present to you the Counter-Terrorism Amendment Bill 2026. The purpose of this bill is to amend the Counter-Terrorism Act Cap 0808 to align Botswana's legal framework with the Financial Action Task Force FATF requirements as they relate to the Targeted Financial Sanctions TFS. The government of Botswana passed the Counter-Terrorism Act in 2014, Mr. Speaker, establishing the Counter-Terrorism Analysis and Fusion Division, which is under the Directorate of Intelligence and Security, a custodian of this bill. The primary mandate of the division is to provide for measures to combat terrorism and its financing. With that said, Botswana will undergo the third mutual evaluation in 2027, which is intended to assess the country's anti-money laundering, counter-financing of terrorism, counter-proliferation, Mr. Speaker, financing regime. The mutual evaluation process requires countries to demonstrate the degree to which the predetermined Financial Action Task Force FATF standards are actually being implemented. As we may all be aware, Mr. Speaker, non-compliant jurisdictions are included on the FATF grey list, depending on the nature and degree of non-compliance. Being listed on the FATF grey list could have negative, devastating consequences for a country, such as de-risking, including the loss of correspondent banking relationships, increased cost of inability to complete cross-border transaction, including forex, drafts, and wire transfers, a drastic reduction in ease of doing business. Mr. Speaker, these may sound like technical matters, but their impact are felt by ordinary Botswana. Grey listing can make it harder and more costly to move business, to move money, and to attract investment. We have worked hard to strengthen Botswana's standing in the international financial system, and we cannot afford to lose that progress. At a time when our economy is already under pressure, we must avoid adding further strain. The bill is therefore more about compliance. It is about protecting our economy, our businesses, and the opportunities of Botswana. Therefore, Mr. Speaker, engagements with the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, ISAMLAG, United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, and local experts have identified some deficiencies in our counter-terrorism legal framework. It is against this backdrop that the proposed amendments are before this honorable House. The key amendments, Mr. Speaker: expanded definitions. The bill replaces the definition of terrorist to cover persons who commit or attempt terrorism, participate as accomplices, organize or direct terrorist attacks, intentionally contribute to terrorist acts by groups acting with a common purpose. Introduces new definitions including proliferation financing, accountable institution, specified party, supervisory authority, committee, national sanctions monitoring committee, to be exact, Mr. Speaker, creation of a separate offense for proliferation financing. The bill, it removes proliferation financing from Section 5, subsection 1 on terrorist financing.
introduces a new Section 5A establishing proliferation financing as a stand-alone offense. The National Declaration of Terrorists and Terrorist Groups, Section 11A, the bill, it empowers the minister on recommendation of the committee to declare a person or structured group a terrorist or terrorist group, requests another country to designate a person or group, includes recognition of persons and entities appearing on relevant United Nations Security Council UNSC sanctions list, provides a mechanism for listed persons to apply for review and delisting, establishment of the National Sanctions Monitoring Committee, Section 11B. The bill creates a multi-agency committee chaired by the permanent secretary responsible for defense and security with the following functions: coordinate and implement applicable UNSC resolutions, address suppression of terrorism financing, address prevention and disruption of proliferation financing related to weapons and nuclear, biological, chemicals, acronym NBC, threats, freezing of assets and designated persons, Section 11C. The bill requires specified parties, accountable institutions, and other persons to identify and freeze funds and assets of designated persons and entities immediately and without prior notice. It allows limited access to frozen assets for humanitarian assistance, basic human needs, consistent, relevant with UNSC resolutions, compliance measures, administrative penalties of up to 1 million pula for failure to comply. Supervisory authorities gain powers to inspect, to audit, to issue directives and enforce corrective action. Procedures for UNSC designations, Section 14A. The bill establishes a national process for identifying persons and entities for possible designation under UNSC sanctions regimes, requires rapid circulation of updated UNSC sanctions list to supervisory authorities, investigatory authorities, specified parties, accountable institutions, government agencies, and departments, provides mechanisms for petitions for delisting through the Minister of International Relations, relevant UNSC delisting mechanisms, expanded functions of the Counter-Terrorism Analyses and Fusion Division, Section 41. The division will additionally be responsible for, Honorable Kapinga, I single you out because of the submission you made this morning. So the division will additionally be responsible for developing counterterrorism strategies, promoting counter-radicalization and de-radicalization initiatives, conducting public awareness programs, facilitating capacity building for investigating authorities. Mandatory information sharing, Section 43A. The bill requires government ministries, departments, organizations, and institutions to share information with divisions without delay where they become aware of information suggesting the possible commission of an offense under the Act. Overall significance. The bill significantly strengthens Botswana counter-terrorism framework by creating a dedicated offense for proliferation financing, establishing a national sanctions implementation mechanism, enhancing compliance with FATF recommendations and UNSC sanctions obligations, expanding preventive intelligence sharing and capacity building measures, strengthening asset freezing and enforcement powers against designated persons
and entities. Mr. Speaker, considering the limited time available before the mutual evaluation, we consider the issues addressed in the bill as the most efficient way to address the identified deficiencies. I therefore, Mr. Speaker, seek the support of this Honorable House for the proposed amendments. As I conclude, Mr. Speaker, undeniably, as a people, we're going through difficult times. Many Botswana, rightly concerned about the economy, livelihoods, businesses, and the future of our families. As leaders, we must acknowledge these concerns and remain committed to doing the work needed to build a stronger and more secure future. At times like these, Mother of the House, I beg your pardon, Mr. Speaker, I draw comfort from the story of Joseph, who together with the nation of Egypt lived through years of hardship and famine. Yet that difficult season, it was not the end of the story, Mr. Speaker. If you read Joseph's story further down the line in Genesis 41:52, he goes on to say, and I quote, may I quote, Mr. Speaker? Please do. God has made me fruitful in the land of my suffering. God has made me fruitful in the land of my suffering. Mr. Speaker, that is the hope that I personally hold for this country, for our people. Our challenges are real, but they will not define our future. We have worked hard to strengthen our systems and to protect Botswana's standing in the international financial system. We must protect that progress and ensure that we do not return to the FATF grey list, especially at a time when our economy is already under pressure. The choices that we make today, Mr. Speaker, will determine the Botswana that we leave for the next generation. I have faith that the right choices, the collective resolve, and the grace of God, by those instruments together, we will overcome this difficult period. History will judge us not by the challenges that we inherited. No, it's not by the challenges that we inherited that history will judge us, but by how we actually responded to those challenges. Let it be said that when Botswana faced a difficult moment, we chose courage over fear, action over complacency, and hope over despair. I get Honorable Kapinga, the Bible does talk about faith, but faith without works is dead. Mr. Speaker, a difficult chapter this is, but it is not the final chapter. With the support of this Honorable House, I have no doubt, none whatsoever, and I'm not mincing my words when I say this, I have no doubt that we will emerge stronger. Ke a leboga, Mr. Speaker. God bless this beautiful nation of Botswana. God bless Botswana, and God bless us all. I thank you. Did you move? Please move.
It's been a long week. Bo furniture ba netse go re disturb. I mean honorable furniture. Mr. Speaker, I therefore move that the Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026, be read a second time. Okay, thank you. Thank you, Honourable Minister. Honourable members. Honourable members, the question is that the Counter-Terrorism Amendment Bill 2026, Bill number 31 of 2026, be read a second time. The floor is open. Honourable Ambassador Kenny Kinetiro Kapinga. Thank you very much, Mr. Speaker. I'm back from Shakawe, and I'm privileged to make some comments on this proposed amendment bill. Mr. Speaker, terrorism is a serious threat to international peace and security. I believe we are all of the same mind that it requires concerted action from all member states of the United Nations to deal with international terrorism. Terrorism has been with us as humanity, I think for centuries. But to Mr. Speaker, go tswa ko re tswang teng hela ya re nako nngwe ba tse tshwetso ya gore ba dirisa dikgoka gore dikakanyo tsa bone maikutlo a bone a ta sekegelwe tsebe kgotsa maikaelelo a bone kgotsa tse ba batlang go di hithelela ba di hithelele ka tiriso ya dikgoka mo nakong e gautshwane re bone ka September 11 dithaselo tsene tsa nna teng kwa America ka di-aeroplane re bona jaanong borukuthi bo itshupa tota gore jaanong ka re botsa phekelo e sele mo lehatsheng re ne ra bona ka batho ba simolola ba ipohella dibomo mo mathekeng ba bo ba tsena gare ga batho ba thuntsha dibomo ba swa le batho ba bangwe ba ba senang molato mme le go teke maiteko a gore megopolo ya bone dikeletso tsa bone gongwe di ka diragadiwa. Mr. Speaker, ra utlwa tse di diragalang ko the Sahel region, terrorism e diragalang ko e dirwa ke bone ba ISIL, e dirwa ke ba Al-Qaeda ko Cabo Delgado ko Mozambique ko e leng gore lehatshe la Botswana le ne la patelesega go ntsha sesole sa rona se a Mozambique go a go lwantshana le batho ba e leng gore ne ba dirisa dikgoka go leka gore dingongorego tsa bone di rediwe ko Sri Lanka. Mr. Speaker, dingwaga go ne go na le lekgotla le bidiwa gote the Liberation Tigers of Tamil Eelam. Ba ne ba lwela tsene ba dumela gore ke ditshwanelo tsa bone ba helela ba dirisa dikgoka ga nna ga helela le gore jaanong they are labeled internationally as a terrorist organization. Mi gompieno ha re bua jana, Mr. Speaker, kganyo e hedile ka gore ko phelelong go ne ga nniwa hatshe ga buisangwa tse maneng ba dingongoregelwa tsa rediwa le bone ba bontshiwa gore nya mme go na le maikaelelo a gore tse ba dingongoregelang di ka baakangwa. Mr. Speaker, re kile ra utlwa ka the Chibok girls, batho ba tswahela ba go thasela sekwele ba gagaula bana kana ke se kgone go gagaulana go gogopa ba tabola bana ba sekwele ba siela le bone mo sekgweng ba bangwe ba go bantsha basadi ba dira dilo tse di gakgamatsang ka bone ba re ha ba dira jalo ba batla go pateletsa puso ya Nigeria gore e reetse dingongorego tsa bone tse ba nang le tsone mabapi le tsamaiso ya puso. Rona re lesego mo Botswana, Mr. Speaker, gore mo Botswana e be le gore dilo tse ga re ise re di bone di re diragalla di dirwa ke motho yo mongwe kgathanong le motho yo mongwe. Ga re ise re di bone di diragalla, re di utlwalla ko mahatsheng a mangwe. Mme ga se lesego hela, Mr. Speaker, tshwanetse re tlhaloganye gore go ta ka gore go na le sengwe se re se dirang mo Botswana
se se dirang gore motho a se ka tsa tshwetso gore jaanong ke lekile sengwe le sengwe jaanong ke a go dirisa dikgoka, ke a go bolaya motho yo mongwe, ke a go boma building, ke a go suba dibase tsa goromente ko di phekang teng, kana ke a go dira sepehela se e leng gore se tla tsenya letshogo mo setšhabeng gore ke te ke rediwe mo ngongorегong e ke nang le yone. So se se tsile because, Mr. Speaker, probably people still feel gore ha ba na le ngongorego go na le ha ba ka e ntshetsang teng ba rediwa. Rona le boeteledipele segolo jang lona ba le tshwereng puso, you must remember, always remember, gore le ska la tsamaisa puso ka tsela e leng gore le hupetsa batho go ithala ba goroga mo seemong sa gore ga gona yo nang le keletso ya go nthetsa anymore. So gore ke rediwe jaanong ke a go boma sekwele, ke a go suba clinic, ke a go dira eng se se ka pateletsang goromente gore a nthetse. Keletso ya rona, Mr. Speaker, ke gore Botswana e nne lehatshe le le unique amongst the majority of countries, le le itsiweng ka gore ko go lone go tsamaisiwa dilo ka tshiamo ka puso ya batho ka batho, ga gona ope yo ikutlwang gore o gateletswe mo e leng gore jaanong o ikutlwa le gore jaanong a dirise dikgoka gore goromente kana o pehela ya eletsang gore a moretse ka gore o dirile sengwe se se tshosang setšhaba. Kana terrorism, Mr. Speaker, ke go dirisa tsela e leng gore o tsenya poiho mo setšhabeng, o tsenya poiho mo go goromente gore o mo tsenye mo phatheng e le gore jaanong a iphitlhela a sena any other option but to concede and accept what you are coming with. Mr. Speaker, le ha ke rialo ke menokeng molao tona a tanka one. Ha re lebile the history ya terrorism mo lehatsheng la rona la Botswana, ke buile phakela. Ha ke lebile the history ya terrorism ya rona mo Botswana, ha ke lebile the history of peace and good order mo Botswana, Mr. Speaker. We should not have bloated institutions. We should not have bloated institutions. Re re nya ba dira le terrorism. Me le gore bothata jo re nang le jone ja terrorism cannot be compared to countries like Nigeria, cannot be compared to countries like Mozambique, cannot be compared to any other country in a terrorism problem, a terrorism manifestation. Of course, we have to have some structure. It can help us to, answer to our international obligations. But we shouldn't end up with a bloated structure. It cannot be justified on the basis of the volume of business, true volume, the real business that is before them, cannot justify the size di maphata ara direla terrorism. Na, Mr. Speaker, terrorism e ke itseng e diregetseng mo lehatsheng le ke ene re thaselwa ke apartheid South Africa. That's the terrorism that I know, that instilled the fear mo lehatsheng la Botswana. Terrorism ene ke bona, Mr. Speaker, e nngwe ke e bone ka 2019. Goromenta kgontsha di-party tsa kganetso di sa kgone go ipapatsa sentle, ba dirwa dilo tse di gagamatsang, ebile mo parlamenta ba kgona go thathelwa a thathelelwa ya la gore gate o rometse copy ya document nngwe in a WhatsApp group. That is the kind of terrorism e re bone mo Botswana nna ka matho a me, Mr. Speaker. Clarification, Honorable Kapinga. Clarification, Honorable Kapinga, we tshwere sentle o ke utlwa ka ha o tlhalosa terrorism ka teng. Kore so se bua kore ga gona motho yo se na bokgone jwa go nna a terrorist. As long as you have shrinked the space sa freedom ya gagwe o kgona go rebela ile survival means. That is what we are simply saying. And that is the message that you are telling those who are in power today, or they should guard against that. It will come. Honorable Kapinga.
Ke a leboga, Mr. Speaker. It even goes to the extent that if you deny a significant percentage of the population their right to economic development, their right to infrastructural development, go ka nna ba hita mo nako e leng gore jaanong re tsogologela goromente eo. E kile a re ke bua ka tsela ya rona ya sehithwa mohembo, Mr. Speaker. Ka bolela party ene e busa nako eo ya domkraga kere ha le sa thwagale le go dira tsela e ya rona ya sehithwa mohembo batho ba okavango ba ta le tsogologela. And I meant my words, Mr. Speaker. I meant my words because ne ba sa thwagale, ne ba sa no se lebega ba sa re bone go le rona re batho ba re tshwanetsweng ke dithabololo. Ke sone se se dirang gore batho ya no ba bona gore jaanong re tsogologele goromente. Jaanong ka magoko a le makhutshwane go le kalo, Mr. Speaker, ka re ke ema nokeng bile me honorable Mophuting a taka yone me re dire se se tshwanetseng re hokotse bokete jo re bo dirileng ja maphata. Ke a leboga, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Ke re hela ntlha ke buele ka mo ke tla reng hela ke re ke ema nokeng molao o e leng gore ke dumela gore ha re lebella the history of warfare go na le mo go tweng traditional warfare ya ntene re lwa ka dithipa re dira sengwe le sengwe ga tsena e nngwe ga to guerrilla warfare e leng gore yaanong ne le gore ke ntwa ya thitipote gompieno e bo e gola e bo e nna e go tweng ke ya bokgwerekgwere e leng gore ke terrorism warfare e le gore e bona mahatsheng a mantsi. Mme ke batla gore ke bue ke re Botswana does not exist in isolation. It's a le mahatshe a mangwe ga o lebelela mahatshe a sele a tshwana le bo Afghanistan, ba tshwana le bo Syria, a tshwana le bo Pakistan. Ke mahatshe a leng gore gantsi ntse re a itse gore re bone gore ha re bua ka terrorism re bua ka eng. O mongwe na a bua ka sene se diragala kwa America ka 2011 mo e leng gore ne a re nako nngwe ga bonala gore kwa America ne go rifaenwa se se diragetseng mo Botswana. Go ne go na le monna yo mongwe no, may his soul ever rest in peace, go twe e le mokgweetsi wa difofane mme a supa gore sefofane se ka kgona gore se bolae motho. Mme ga diragala gore le mahatshe a mangwe a kgone go kopa a bone gore o ka dira jang. Golo mo ga jwela ga tsela mo Afrika tota mo e le gore ne re bona mahatshe a ne le gore ya ka mongwe nna a bua gore ne re kgona gore re itse masola a rona ko gwago go leka gore re emise kgotsa re thuse gore batho ba bokgwerekgwere gongwe ba fele. Golo mo betso ha re tshentšha molao re tshwanetse gore gape re lebelele ko gae go na le mo go tweng marginalized communities in other countries. Terrorism ga e simologela ga e bopegela ka gore e bopega e ne e tswa ko mahatsheng a sele. Ha re lebelela societies who are in the margins of society, who are marginalized, that is a breeding nest of terrorism. Re tshwanetse re lebelela ke gakologela nako nngwe kwa Sierra Leone e le gore nako nngwe masole a sa tlhokomelo gope ba lebeletswe hale ya re nako nngwe ba bona gore kgang ye re tshwanetse gore re terrorize batho ba busi ba rona. Rona mo Botswana ga re batle gore ka moso e bole gore ba busi ba rona ba terrorisiwa ba gogontshiwa. Re tshwanetse re la tlhoko le bone ba e leng gore re itse gore re ba katisitse gore ba kgone gore ba tlhokomele lehatshe le bona le tlhokomelo ya e rileng e leng gore ka moso ka gore ke bone ba itseng go tsaya dilo tse di ka dirang dilo tsa bokgwene-kgwene tse e leng gore di ka tshosa batho ba Botswana re kgone gore re ba kgapele kgakala. Re tshwanetse ra itse gore
le bone ba e leng gore ga ba tsene dikwele ba nna hela ba tsamaya ba go beya mekgwatlha e ba ka kgona gore ba kgone gore ba bope ditlhaloganyo tsa bone gore ba tseye gore ba ka kgona gore ba thuse bone ba tanka bokgwerekgwere. Re tshwanetse ra itse gore unemployment go tlhoka khiro ke yone e ka disang dilo tse, mme kana ga e dira dilo tse ba gaetsho go botlhogo gore ngwana kgotsa motho mo lehatsheng e tshwana le Botswana le a kgone gore a lebelele go sele ra bona meamusonyana a teng ka re ya kgatlha a kgone gore a ipone a ikamantse le bone batho ba ba dirang bokgwerekgwere. Terrorism dilo tse ke tsone tshwanetse re di lebelele betso ha re dire mone melao ye. Re tshwanetse ra itse gore go botlhogo gore ngwana a change-iwe kgotsa a hetole maikutlo maakanyo a tseye gore kwa ke yang teng ke gone kwa go siameng. Ke a itse gore ha re ka tsena mo mafatsheng a la Central Africa bana ba e leng gore ba ne ba tsene mo bokgwerekgwereng bo ke buang ka bone bo ke ba e leng gore ba ne ba tsamaya mo mekgwatlheng, ke ba e leng gore ba ne ba bona botshelo bo seo mo lehatsheng a bone, mme ba kgona go tsena mo terrorism. Dilo tse ke tshwanetse re di ele tlhoko betso, mme ya ka nne re ntse go bua mme ha re ka nna le gore gone ha nne re ntse re bua maphakela re bua ka TVET e leng gore le yone e ka kgona gore e tlise gore bana ba kgone gore ba itemogele, batho ba kgone gore ba itemogele, ba kgone gore ba ne le letseno, ba kgone go aga itshwelo ya bone gore ba se ka ba le ba kwa ntle gore ba ka bona botshelo kwa ntle, mme ba itlhela ba inaakantse le batho ba e leng gore bone ba na le bokgwerekgwere. Ee, ra itse betse gore this world or the globe has become a global one. Ha re bua gompieno ra itse gore se se diragalang gompieno mo Botswana ra se utlwa ko mahatsheng a sele, se se dirang ko mahatsheng a sele a se tsena kwano. Re tshwanetse ra itse gore re tlhotlha dilo tse di rileng tse di tsenya mo hatsheng ja rona ja Botswana le tse di tswang gore re save matshelo a rona gore re se ka ra tsena mo bojajaleleng bo bo tshwana le bone bo ja bokgwerekgwere. Betso mme ke riana ke bue hela ke re ba bangwe ba ne ba bua mo botshelong ba re ha o le terrorism gore bokgwerekgwere ke so se tshela le motho, mme motho ene o tshwanetse gore a emiswe gore a se ka nna le bokgwerekgwere. And therefore re tshwanetse ra itse gore ke batla gore ka gore ba bangwe tshwanetse gore ba bue ke tlogele yo mongwe gore le ene a tsenye gore re tshwanetse ra ema ka dinao gore re eme molao ono keng. Terrorism is the tactic of those who have no recourse to reason or justice, and therefore we should ensure that le rona terrorism is by any chance not be of the poor, and war of the poor as terrorists. Ke a leboga motsamaisa dibuiseng tsa Parliament. Honorable Simasikos Kamapulanga. Honorable members, make a questioning ka order 57. Kana halana le bili. Halana le bili mo ya kalena le bili. Go bata le tsepama mo go yone. Le thoko thata se tona se buile le se bili se bua. A se tshono ya go bua sengwe le sengwe ka terrorism under the sun. You must address the bill. So train batutegi bakele kopeng rabonka honorable Mapulanga. Tla ke go leboga honorable speaker ke emeha honorable minister ke go emeno ke supe ana gore netsi molao ka kanyetso ha pele ha gore re o lebisise re dumalane le wena mme thata ya ka ne le re itse for compliance ke dumalane gore re o buisane mme re helle re o dumalane honorable speaker gore ba tsamaye ba go ba kanya ditsitlana tse ba dumelang
e le puso gore di ka re berekela go thiba diphatla tsotlhe re lehatshe la Botswana ebile le go dirisana le ditsamaiso tsa mahatshehatse tse di re tlhokang gore le rona re balwe re le lehatshe le le supa gore re tsamaelana le dikgang tse di kganelang terrorism mo lehatsheng la rona mme ebile ke supe yana gore ya ka bangwe ntse ba supa tota kga ya terrorism ga e monate lo gakologelwa gore re ne re hella gangwe re grey listiwa ka dikgang tsone tsa gore melawana ya rona ga e supe gore re itshitetse go le kae le makgotla a rona re ne re bona e le one ga gongwe go kwadilwe go twe go na le madi a tsene mo lehatshe le ena a funda terrorism ene gone go mo ga gore be sente mo matho a setšhaba mme ke dumalane honorable minister gore dira o baakanye ya ka o tisitse molawana o ka putako gore re thibe mme ke supe yana honorable speaker gore kana di-terrorist ga di iphethe ya bo e le tsela nngwe ya survival ya bo e le tsela nngwe e le bone ba dumelang gore ba ka ikarabela kana ba ka reidiwa ka yone ke batla go neela sekai se deliberately Mr. Speaker gore gone mo lehatsheng la rona lonele kana mangwe a mabaka a ithela gore go nna di-terrorist ke kga ya ignorance ya puso go dingwaga tse kae honorable minister go buiwa ka amendment of the constitution kana go baakanya molao motheo ha setšhaba kana batho ba ikutwa gore we are being discriminated deliberately by the constitution itself ga ba nne le maikutlo a siameng ha batho ba gapelwa lehatshe honorable speaker ka gore ba bangwe ba ikwadile mo molao motheo the territorial boundaries di tlolwa go gatelelwa ba bangwe go dirisiwa molao motheo kana dithata tse di tshwereng ka nako yone eo maikutlo a ba bangwe ga a nne sente ke dio dingwe tse ke dumelang gore ga re a tshwanela go di tlogela ko morago ga re bua ka dikgang tsone tseo re batla go kganela le go thibela sepe mo lehatsheng la rona se se ka dira gore Motswana ope ga a leng teng a se ka tlelwa ke boithobogo ga o gana go agela batho spatela o sa ba kwale mo molao motheo o ba kganela mo dithutong go sena sekolo mo go tshwana le Botšhobe re seka basubia ba seka le puso ka go itsewe gore bana le kgosi ebe puso le yone e ema ka dina gore ga re dumalane go tsenya mo ditlhaloganyong tsa ba morafe one o gore ga ba yei ba eme ba sa bole go declare gore bana le kgosi go ta go tsena go re santse re ikutwa re ga re balwe mo molao motheo go tsala mo ditlhaloganyong tsa bana ba bone ba batho bone bao so the resources honorable there is a procedure honorable Mapulang procedure honorable Kau ne ke re ka re no gakolotse sente Mr. Speaker me ne ke re ka re gongwe ha o bonang ka re gakollo gongwe go gongwe e taetile ga re no o re kotela hela la ha o sa go sena emeng ka procedure ne ke re go itsheka ka gomo gongwe no gakolotsela gore re tsepame tota mo sethogong ne ke re o no gakololle mokauleng gore a ganelle thata mo sethogong o bolela ruri ke tabe ke le reitse thata lona ba le tswa mo sethogong ke ta le tseela floor ke le lebe objectives tsa bile ka ditlhalosweng ka teng maphakela le minister a ka present tsenang hela mo sethogong se ona Mapulang ke a leboga honorable speaker ke go leboge le lona ba di procedure re ne re neela dikae gone ga re bua ka bo Delgado ko bo Mozambique the main objectives ya dikgang tsene di le clarification e ne le dikgang tsa gore on a point of order Mr. Speaker clarification I yield for clarification a good point of order honorable Muswane what is your point of order Mr. Speaker nna ne ke re
ke check-e le wena motsamaiso ke bona o ka re ga go molemo mo puisano ya rona gore re dumele gore terrorism le go lwela ditshwanelo di a tshwana nya ga re lwela ditshwanelo tsa bambukushu ra di lwela se terrorism ebile re ka ra di bapisa ga ba ka hela pele ba lwela ditshwanelo tsa bone we'll never call them terrorists nya bo ba batla ditshwanelo tsa bone terrorism go tla go sele hela mo go thamaletse mo go itse gore mo gone hela ke bo baba jo bo heletseng whether o dire tsiamo kana o dire tsiamo. Thank you. Nyamegona, it's a point of debate. It's a point of debate. You'd recall even during apartheid South Africa, there was a big debate. Clarification on people. Yeah, me, I think clarify. Yes, I'm clarifying. It's linked to what he has said. Ke kope Honorable Maplanka gore o tshwantshanya kana terrorism is one of the most abused word. E khona go dirisiwa go tewa balola ditshwanelo tsa setho go twe ke di terrorist. Mandela o tswa go ntshiwa mo terrorism list ya you say a ibila togetse bo president. O bona gore dikai tse dintseng jalo di supa gore terrorism le yone ha ntse re bua ka yone yana re lebele one molao oneo re tshwantse gore le yone re leke go ilebelela thata gore ga itele e le gore khantele e raya e dirisiwa ke ba tshwere marapo kana ba bana le dithata go leka go gatelela bangwe ka mahoko a gore le ha ba thusiwa ka dithuso a be go financewa terrorism ka gore go thusiwa bangwe ba bone ba sa bate gore ba phathisane le bone ke nngwe ya di le gore melao yone e ga re e dira re tshwantse gore re lebele a ga o bone gore sone space sone se sa go abusa dithaloso le go dira gore wena o batla gore yo mongwe a lebego le terrorism ja ne go sekwa mo Botswana go mo pakeng hitile go sekwa go te bangwe ba sponsora e bile go na le case batho ba dirwa dilo go dirwa tsone di terminology tsone tseo ke dio tso batla gore o di tsedimose Honorable Maplanka gore a le re mogele ha re bua tsone ke molao oneo mme o batla gore le moge gore terrorism as a term, as a word, as a concept ena le ka ha ka dirisiwang ka teng a be ipanyeletsa le ba ba ipatang ba bata maemo ba lwela ditshwanelo tsa bone. Honorable Maplanka. Honorable Kwa, I think my debate is a cautionary point to the government. Gore a re se ra le ba diotse go te di khakala di mo dinaong tsa rona because you are building something that you're not gonna close out if you don't react or act now. Batho ba ntse re re ke di terrorist ko mahatshe a mangwe ke ba ne ba hudisiwa forcefully a ke maloba ke gone ne re boloka yo mongwe ba tsetswe le hatse ba hudisiwa forcefully hanne ba eme ka dinao re ga re tsweha le rona re tatsa dipanga tsa rona ga re emelele they were going to be named terrorists ke gone ne re boloka yo mongwe ngwaga ono o tswa mo gona dingwe tse di diragala mo mahatshama ke merahi e hudusitsweng into luxury or even profitable regions ba tselwa ditsompelo ba tselwa ditsatlholego tsa bone at the end of the day no one is listening this is a cautionary debate, Honorable Minister. Gore iri ra amenda ditsamaiso tse a re di amende ra align to international standards tsa gore batho ba se ba hella ba go tsena ke boithobogo ba semolla ba tsena mo dikganyeng tsa go akanya mo go sa nonsense ke sonse ke dumelang gore this counter-terrorism act area amenda o bill e tshwanetse ya tshwaraganya tshwanelo tsa batho le outcome thata the outcome ya gore ba bone ditirelo ba bone botsogo ba bone dikliniki ba bone dikolo ba bone botsogo le tshulelo e supa gore le bone they are part and parcel of the government, they are part and parcel of the economy. Ising hela re batlogela kwa a be re ba akanya molao
o bo o tsamaelana le international standard or stage, mme hela on the ground mo go rona o sa tsamaelana. So this is why kere elan thoko kaya go ignore the amendment of the constitution mo le hatse la Botswana ga ya re siamela ya go re isa go raakanye mo iseng gone ba akanya molao motheo wa lehatse le gore di resources tsa bangwe se ka di a tsewa di a go godisa ga boroni batho ba sena ditsela all the way from Qakao a go tsena ko Seronga kana ko Godiko o tswa nokaneng ga o ka travela nako tsa dipula o batla dipilisi ga o ka kwa itlela dipilisi mo dipatele le tsone dipatala tsota di siyo go mo you are building an elephant e ska ke la ithiba so ntse ke le kopa gore On a point of order, Mr. Speaker. ha re bua ka counter terrorism re se ke ra e lebelela e le ya go lwa ka dithobolo re se ke ra lebelela e le kgaya ya gore ya On a point of order, Mr. Speaker. a re wele mo kganye ya Let gore me hear the point of melao e order e from Honorable sireletse mongwe le Muswane. mongwe. Honorable Muswane, what is your point of order? Mr. Speaker, ne ke tsa gore go gongwe le ga raitswe ke tota puisana ga go mo parlamente o ka re o ka ba Batswana mo tatlhegong ya gore o ka re goromento a rena go gana go isa dipilisi ko bathong ebile o ka re goromento a rena go gana go isa ditsela ko dikgaolong dingwe mme a bile a ntse a itse ka tsepamo gore ke ena a approvileng dithulaganyo tsa gore dipilisi di a ya ko dipateleng le ka letsatsi a ntse a begelwa direport tsa gore dipilisi di a ya jaanong ne ke re a e be sente a se ka e tshwanetseng sanya le bo terrorism ka re yaanong o ka re o raya Batswana gore jaanong o ka re go na le ba ba beetsweng ko thoko ke puso ka thulaganyo e e dirwang ka bo mme go sa nna jalo thulaganyo ya go tlhoka ga dipilisi e e tlhaetseng e ne e le kakaretso ya akaretsa lehatshe lotlhe mo nako ya gompieno mme ebile di a goroga jaaka re sologetse. Thank you very much. Nyameno kata wa debate along those lines, Honorable Muswane. Let's 30 seconds wa Honorable Mapulana. Nyamma ke wela tota se se tlhalosang se motho se re se bonang ko mahatshe a mangwe ha o bala o tsenelela di dirwa ke tsone kgantsa gore tshwanelo tsa batho ga di tlotwe. That's the bottom line of my debate. A re tote di tshwanelo le di tsa batho gore le bone ba ikutwe gore ke bangwe ba rona ga go sa nne jalo ba go emelela ba itsheka ka tsela tse ba dumela re ba itsheke ka tsone ka jalo ke go ema nokeng gore a re ba akanye molao o re sireletse ba rothe ebile o sireletse lehatshe lone le bokamoso jwa lehatshe la rona ke a leboga Honorable Member, Honorable Kawana. Ke a go leboga Mr. Speaker ke ta nna mokhutshwane ka nako ke le ke a bona gore e tsamaile gongwe re tere hitise santa ke se bollela ka go declare gore ke leloko la komiti e ne go begiwa e ka hata se kra e le gore e bile e tisitswe ko go yone mme ebile re dumalane ko komiting gore ke mogopolo o monte mme go sa re gore re ka se ke re ntshe kgakololo ko pusong gore jaaka mototegi a sa tswa go bua tshwanetse ra ipotsa gore kante who is a terrorist and why are there terrorists mo lehatsheng a terrorist ka ha nna ke akanyang ka teng ke mongongoregi ga se moiphedi ke mongongoregi ha re ka lebella batho ba re ba labelang di-terrorist lehatshe lotlhe South Africa ne re sa tswa go supa gore ba ne gote ANC is a terrorist organization ha re aka ha Namibia SWAPO le yona le terrorist organization ha re ya ko Zimbabwe le gona le bo ZAPO le bo mang le bo BNF ga isko e kwalo yalo mitse tsotlhe ko re hala le bata gore le lona le kwalwe BNF ga iso nko ene terrorist organization bothe ba ne ba bidiwa gore ke di terrorist ebile ba itsewe le ke mahatshe a kgakala mme re se ka ra akanya gore gongwe e ka tswa le dikgang tsa gore ba sponsoriwa ke mang ke bangongoregi ba e leng gore Mr. Speaker ga ba bone thuso ha ba taka dingongorego tsa bone ba di baga pele ga ba ba tshwanetse gore ba lokise ha e le gore ke puso go lwelwa lehatshe ba kopa lehatshe ba kgokgontshiwa ba timiwa melebo jaaka a sa tswa go bua ba sa neelwe tshwanelo ya go thopha kana go thopha sente go helela e le gore jaanong ba tsaya ditshwetso tsa gore ka ga re reediwe jaanong go raya gore le rona re bone ra ipoloka ke itse gore mongwe o na eta tshosetse gone mo Botswana mo re toga re ya ko sekgweng ga e le gore ra re reediwe
gone moo ga nne e le gona go diragetse motho wa mohuta gore ka be re rile lekgotla la gagwe ke la di-terrorists re gakololela gape gore ke mo setoko gona re ke gakologela gape gore le mo Botswana re kile ra nna le batho ba kileng ba mongwe ke gakologela mongwe na bidiwa re nelese ga re itse gore ene ngongorego ya gagwe e ne e leng na thagi a tswa ko lehatsheng le le kgakala through Zimbabwe a kopana le gate ba bidiwa eng kana mapodisi mahafu masola la bogologolo ma-PMU a bidiwa re nelese o na ta ba thasela ho nga ba thuntsha ka dithobolo ba tseela koloi ke o la sia ba le ba go mmolaela kwa Central Kalahari Game Reserve. That was a terrorist. Me a re itse dingongorego tsa gagwe go a re score di research go bona gore tota eno ngongorego ya go e ne le yone mme ne le teng o ne se mo iphethe o na tswa kwa tswang teng go ngwana sa tsewe sento go ga bona ipolela gore tata ipolela mo Botswana ha sna na bola motho ra be re mmitsa gore he is a terrorist. Mr. Speaker, ke ne ke re gape ke supe gore madi a ka facilitate a ka thusa gore di-tourist ba kgone gore ba tsamaye ba ye ko ba nang teng ba reke dithobolo mme hela mmamang and the main cause ke ngongorego ya batho ba sa reidiwe ngongorego ya batho ba e le gore ha le re Batswana ka gore ga rena le go le go teng terrorism ke gone gore mongongoregi o bina pina kokota tsena fa e se ene hela ba le bantsi kgantele ba ipolelela gore gora gore ya no rona re morahenyano o seo mo constitution re kopa gore go amendiwe re te re tshwana le batho re ne le dikgosi kgolo re ne le tsele ha di sa nne teng jaanong go raya gore re tse ditšhaka re go bola ba iseng ba morahi wa rona e le ngongorego e le protest. Terrorism cannot necessarily be go bola batho e ka nna ya ka mongwana a bua gore ke kana wa decide wena go ipola wa decide go thuntsha banka wa decide go tshuba dikoloi e le ngongorego ya la e rile mme hela at the end of the day o tabo bidiwa gore you are a terrorist ka nne ke soloheditse gore ke ka ske ke tsena go the Honorable Speaker, I support the bill la ka re dumalane le ko meeting. I submit. Honorable members, I now call upon the mover to reply to the debate, but I can see it's 1 o'clock, so let's break for lunch. We adjourn until 2 o'clock. Honorable members, I understand that ko restaurant ya lona go apeilwe mme go ra gore ka ba buang ka teng ba re madi ko pele motho ko morago mme se sengwe ke gone gore ga o sena sengwe mo pateng o le ba gona le buka nngwe ye o tabong go kwalwa ba dira dibe mo teng. Let's adjourn.